us. Do you want us to protect you, or do you want us to defend you, or you want to be on your own? Because do you realize that the Senate, I hope that mic and let me finish. Do you realize that the Senate, when we constitute this, whatever the law gives, we can also suspend you? Do you realize that? No, sir. I will not sit and you threaten me with suspicion. We are not threatening you. I said we are not threatening you. I will not sit you threatening me with suspicion. With all due respect, sir. With all due respect to you, I will sit here. You are my colleague. You are a senator like me. You cannot threaten me with suspicion. I take exception, man. Excuse me. Off that man. You are digging a hole for yourself. All right, then go and beg. I'm also another woman. Yes, ma'am. Be careful. Ma'am, please. I expect abẹ́ẹ̀rí nǹkan oríṣiríṣi fọ́nrán àtẹ̀yìnwá tí ìyàwó ààrẹ tó ti involve nú ẹ̀ tó sì ní í ṣe pẹ̀lú ìwà wọn ìṣesí wọn bọ́n ṣe ń bínú sí òun làwọn ọmọ nàìjíríà tún lọ ń wá jáde eléyìí tó tiẹ̀ ti pẹ́ wọ́n lè fi níwá wọn ní bọ́n dé mágolo wọn ní yóò rù síta wọn ní kò ṣeé fi bò mú lẹ́yìn ọmọ nàìjíríà náà èyí tètè gbàgbé nǹkan eléyìí mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn lónìí nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tọmọdé tí mo wẹ̀ta tí ń bá gbà jẹ́ ń bò lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ṣùgbọ́n ìyàwó ààrẹ náà ti wá dáhùn o wọn náà ní ìsọ̀rọ̀ ń gbèsè wọn náà lésì fún ọmọ nàìjíríà tó ń fà wọn gbọ̀ngbọ̀n látìgbà tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn àtàdélékè wípé ta ló wá fẹjọ́ sùn ìgbọràn mi dẹlẹ́rù bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ránṣẹ́ sí ìyàwó Adeleke gbogbo ẹ̀ gbọ́ nínú ìròyìn lónìí àjọmọ́ ti bàbá Wọlé Ṣóyínká tán láálí ààrẹ Tinubu àti ṣèyí ọmọ wọn lórí ọ̀rọ̀ iye àwọn ọmọ ológun àti àwọn ọlọ́pàá tó ń tẹ̀lé ọmọ wọn kiri eléyìí ní agbára èmi ò mọ̀ pé bàbá Wọlé Ṣóyínká lè sọrú òkò yìí sí orí òrùlé ààrẹ ó yà àwọn èèyàn lẹ́nu ó ṣe wọ́n kàyéfì ẹ̀bọ̀ gbẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú ẹjẹ́ àpadà sí Rivers State lánàá amúròyìn kan wá fún yín níbi tí gómìnà wọn tó ti ń kọrin on your mandate mo ní bó lóhun rẹ̀ ṣe wá rí báyìí ṣé dandan ni wọ́n ṣe ń lo fọ̀sẹ̀ tó ni àwọn èèyàn ló disappoint àwọn gan ṣùgbọ́n àwọn nàìjíríà kan ní kílẹ̀ ń expect tẹ́lẹ̀ ẹ ń bá ń fojú sùnùkùn wo ọ̀rọ̀ òye ó tètè yé àti wípé ẹ ń bá ń tanra rẹ̀ ní òní mọ̀ wípé last bus stop ti Fúbàrà ń bọ̀ náà rè. On your mandate we shall stand. On your mandate. On your mandate. On your mandate we shall stand. No follow corner. You dey hear wetin I dey talk? We dey support Tinubu. We no dey follow corner. That is the second time. I'm going to take that one. abẹ́ẹ̀rí ń táwọn ọmọ nàìjíríà ń jà nítorí rẹ̀ tán fẹ́ kú nítorí rẹ̀ nù o wọ́n torí rẹ̀ bú Wike náà Wike tí mo tó lórin kan wọ́n tẹ̀lé tí mo kọrin fún Wike kiri ó náà ti wá take style Wike báyìí wọ́n ti kọrin míì fún Olódòdè lẹ́yìn ìgbà tí ó defect ni o. I think Nigerians, this move by Fubara yesterday or the day before wouldn't come to any Nigerian as a surprise because the major objective of a political party is to win election. And our laws have provided that you must have a solid platform to win an election, more so as an opposition. So you know that the PDP as it is today is not as strong even as a banana leaf or a plantain leaf because the party became so weak immediately after the going towards the end of the tenure of President Jonathan. And the stakeholders, governors, during that 2014 convention, five of them walked out of the convention and formed the MPDP, which you are very aware of. Since then, all the moves they have been doing. I worked then as a special advisor to the Dr. Bamanga Tuku on policy. ó ní ìdí sítórì mọ́ ẹ bá ń pa máìkì mọ́ lẹ́nu ń tá a fẹ́ fàyọ́ǹbẹ̀ náà ni wípé gbogbo wọn ìwà kan náà ló wà nù wọn ní kò sí ọmọ rẹ̀ nínú ìbọn àwọn olóṣèlú yín o ẹ mọ́ gbèsè kankan lẹ́yìn inú àwọn ṣe gbèsè lẹ́yìn ẹ jẹ́ àkóhùn bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá sáré dé senate níbi tí ìkànnù wọn tó ti gàùn sí máìkì tó ti ń sọ fún ọmọ nàìjíríà wípé bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ o ẹ tètè lọ́ọ́ mọ̀ báyìí pé ogun ti wọ nàìjíríà. Mr. President, I want us to know in this Senate that Nigeria is at war. Nigeria is at war because these terrorists, the Islamabad, the Boko Haram, and all others are not known to our system. They are not known to our system. They are not Nigerians. They are not Nigerians. They are coming into this country to disrupt the peace of our country. They are not from Nigerians. So if we have external aggression
coming in to fight us, that means we're at war. And I want my colleagues to understand that. And again, we can finger international conspiracy in all of this. Because there are some videos that you will see helicopter dropping arms in some pickup van. Where is that helicopter coming from? Who owns those vans? So, Mr. President, Nigeria is at war and international conspiracy is involved. So we should all understand that. And we should not trivialize this matter. Because at 2024, the security report before us shows that we have the lowest number of kidnapping and insecurity in Nigeria. 2024. And by November 2025, everywhere is agog with kidnappings and banditries and everywhere. So, Mr. President, I'm calling on my colleague. Please, let's keep an open mind on this matter. Let's speak to the truth of this matter. Let's address this issue as a Nigerian. It's the collective responsibility of everybody for this country to be well secured. And I mean it and I say it, so that nobody should come and say that anybody on this side of the aisle is speaking in favor of anything. We are concerned. The president cancelled 2 international engagements. Ariwo iná ni ariwo sá ní gbogbo ìgbà òsì ọmọlẹ̀ náà pa tiẹ̀ Senator Dixon náà ń pa tiẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọ́n tiẹ̀ ronú nípa security àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n nìkan náà mọ̀ ń ló dífá fún ròyìn tẹ́ gbọ́ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí níbi tí wọ́n ti sọ̀mọ́ọ̀nù Minister of Aviation wọ́n ní owó ọkọ̀ bàálù òfurufú tí wọ́n jù múlẹ̀ mọ̀ kankan kí lẹ ṣe sórí ọkọ̀ lẹ̀lẹ̀ ẹ mọ̀ pé àwọn tí wọ́n wọkọ̀ lẹ̀lẹ̀ tán jí gbé tán bá ń dí ìtì àwọn agbésùnmọ̀mí ń fojú wọn tán fi ń hàn mọ̀ bó ẹ mọ̀ pé ẹ̀ tí ìmójútó wọn náà ti sá kúrò lórí ọkọ̀ lẹ̀lẹ̀ wọn wọ yọ́nṣà gro mọ́ wọn wọ gbọ́ àwọn ọkọ̀ yẹn wọ́n ń bọ̀ wá báyìí wọ́n ti kún yín àwọn náà ń wọkọ̀ bàálù ní ìsìn ní ẹ̀ ń bí wọ́n pé bọ́ná ti rówó ẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan kan ń ló dífá fún kanú wọn náà tó ń pa láriwo wípé aláwọn ọmọ agbésùnmọ̀mí wà nù lè ṣe ọmọ ológun mo ní ó ti kan ẹ̀yin náà ìròyìn kan yìí ẹ̀yin náà lè sọ̀rọ̀ sókè báyìí. My very good friend Betera will bear me witness. There were moments in time when, in the process of recruitment, Boko Haram were found in the list. Other criminals, armed robbers gangs were found in the list of Nigerian army and police. There has to be a thorough way of ensuring that when we are recruiting, those of us that are politicians are recommending, should recommend people of good character and integrity. That's the only way we can resolve this problem and solve this problem. ṣùgbọ́n sáriwo nìkan lè sí ọ̀rọ̀ yìí ẹ fi wọ́n lẹ̀kàn mọ́ pariwo kán mọ́ gbègbèsè ẹjẹ́ kó ń bẹ́ ẹjẹ́ dé ọ̀dọ̀ kan náà ọmọ Nàìjíríà tí ń kan lábẹ́ fún wa wípé Nàìjíríà ní góòlù ṣùgbọ́n epo nìkan náà ranjú mọ́ ọjọ́ wo ni ìjọba Nàìjíríà tán fẹ́ lọlẹ̀ Haúsá mọ́ rèé wa góòlù tí owó tán sì ń rí ń bẹ̀ tí ó jẹ́ àjẹmọ́nú fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà bọ́n ṣe ń wa epo rọ̀bì ní Niger Delta tó sì jẹ́ pé gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà jọ ń pín. Nigeria has gold in high quantum, but the gold we have in this country, the money is not on table to be shared to all the states of the Federation. So Nigeria survives only on gas and crude oil. So the question our children are asking us from the South Nigeria, from Niger Delta, why is it that it is the resources of Niger Delta that is good for everybody in Nigeria, and some people retain their resources to themselves? The gold reserve in Zamfara and in some parts of this country is larger than the gold reserve in South Africa. South Africa is driven economically by the gold money. The gold money in Nigeria is left at the hands of the individuals who come from that area. And that is why where there is injustice, there is crisis. The crisis you have today in northern Nigeria is linked to the extraction of the solid mineral. That is why you have crisis everywhere in some states. So Nigeria government should ensure that there is justice. A question that I have for you is, the Nigerian Constitution prohibits the ownership of firearms. But somehow, these Fulani militants operating in the middle belt of region of the country, they're all armed. And we're not talking about ISIS, we're not talking about Boko Haram. Why hasn't there been some type of move or campaign by the Nigerian government to disarm these militants that are operating the AK-47s and other small arms to slaughter Christians? Is this something that you've been talking to the Nigerian government about? Because I think it would actually have a serious impact, and it is something that I raised with the Nigerian government officials when we met with them. Thank you. ẹ sáwọn bínú pé a jọ́ǹpù látọ̀dọ̀ arákùnrin tó wá láti Niger Delta tó ń béèrè wípé kí ló dé tó jẹ́ wípé owó góòlù tí wọ́n ń tà láti ilẹ̀ Haúsá Zamfara
àwọn haúsá nìkan náà fi ń dá lọ́lá kò kan àwọn nàìjíríà yòókù tó sì jẹ́ pé ipò àwọn lẹ́ẹ̀ranjú mọ́ wọn láwọn ọmọ àwọn ń béèrè question ló fi wá já wa sí ìkórìtà tá a dé lọ́dọ̀ àwọn congressmen amẹ́ríkà tí wọ́n ń bi orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìjọba wọn wípé kí ló dé tí ẹ̀ ń wo àwọn fúlàní herdsmen níran tó ń gbé AK-47 pé AK-47 ò kéré nínú ayé pé nínú gbogbo kàtígórì ìbọn pé AK-47 ìbọn ńlá ni kí ló dé tẹ́ wá ń wò wọ́n ràn pé àwọn ò sọ̀rọ̀ nípa Boko Haram àwọn ò sọ̀rọ̀ nípa ISWAP àwọn ò sọ̀rọ̀ nípa ISIS àwọn ń sọ nípa àwọn darandaran kí ló dé tẹ́ ń wò wọ́n ràn tán fi ìbọn AK-47 ṣe ẹran dídà tán sì fi ń dáná sì yín lọ́rùn tẹ́ ẹ̀ sì sọ nǹkan kan wọ́n sì ń pa àwọn kìrìsìtẹ́nì ẹ wá ń wá ta mọ́ ẹ̀ ń wá ta mọ́ ẹ gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé lónìí lórí àbálọ àbábọ̀ ìrìn àjò wọn sí nàìjíríà wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí sóòótọ́ ọ̀rọ̀ báyìí gbogbo ohun tójú wọn rí gbogbo ohun tí wọ́n bá pàdé tán fi ìrìn àjò wá nàìjíríà àwọn congressmen àwọn delegation yẹn nàìjíríà ò tí ì mọ mẹ̀mẹ̀ wọ́n á mọ mẹ̀mẹ́síọ́s mẹ̀mẹ̀ tọwọ́ bá bà wọ́n tán tó bá dùn wọ́n tán. Psalms 96:14 asks, "Who will rise up for me against the wicked? Who will take a stand for me against evildoers?" Nigeria is facing one of the gravest religious freedom crises in the world. As the former chairman of the House Foreign Affairs Committee on Africa, I have visited and have seen firsthand the direness of the conditions in what is now the deadliest place on earth to be a Christian. They are targeted, displaced, and killed simply for their faith. The ancient plea, "Is there no help for the widow's son?" still echoes today. Since 2019, nearly 17,000 Christians have been killed. In the first 7 months of this year alone, hundreds more were murdered. On June 13th, during the Yellowwater massacre, more than 280 Christians were slaughtered in a single day. These are not isolated tragedies. A case that just happened recently in the Plateau State, we had a pastor there who had warned the Nigerian government and said, "We are under imminent threat. We are going to face an attack. If you all don't send some forces here in the next 24 hours, we need help. Please come here and help us." The Nigerian government not only ignored it, they literally put out a press release about it, calling it fake news and hyperbole and being overblown. Well, 13 people lost their lives the next day. 13 people. ó dáa ká mọ̀ bá pẹ̀jú òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn a ti fún yín láwọn ìròyìn sẹ́yìn akọ̀tún fi refresh brain wa ni àtàwọn míì tá a gbé ńgbà náà mọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún ní update inú eléyìí tó sọ̀rọ̀ 13 people tán pa lọ́jọ́ kejì kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé àwọn aráabí náà tún ní information latest information náà sì ní ẹ rántí ìròyìn kan tá a sọ wípé wọ́n pa èèyàn 12 tán fi wé àwọn ọmọ ẹ̀yìn Jésù Kristi tán ní àwọn fẹ́ pa 12 disciples 13 ni wọ́n ní 13 náà pàpàpà at the end of the day so ohun tí mo fẹ́ fàyọ ní ẹ fọkànbalẹ̀ yín èèyàn mi mo fẹ́ fi yín lọ́kàn ẹ wò ó Nàìjíríà ò tí ì mọ̀ àwọn tán bá tayò n tó mú USA rán dílégéètì wá owó wọn náà ná ààyè náà táìmù wọn náà gbà wọ́n ná táìmù wọn náwó wọn nára ẹ wá rò pé wọ́n mú kékeré ẹ wá rò pé bóyá olórí yín wọ́n lè gbẹ̀yìn ṣe ọwọ́ kọ́ńkọ́ sọwọ́ kúdúrú sí wọn kò possible ibi ìsìn láàmọ̀ èmi ò ní USA náà ní intention wọn o wọ́n lè fẹ́ fi léyìí wọ́n fẹ́ fi mú intention wọn ṣe ṣùgbọ́n ara intention náà ni pé kí yàsámọ̀ jẹ́ Kristẹni mọ́ tó bá ń fìyà jẹ́ yòókù wọ́n sì gbẹnu wọn falágbàfọ̀ tán gbẹnu dákẹ́ wọ́n ní pé èèyàn bá dákẹ́ tara rẹ̀ ó bá dákẹ́ àìlè sọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀ orí bú ni fáwọn yòókù ò bá sọ̀rọ̀ ẹni tó tún sọ̀rọ̀ kí lẹ̀ ń ṣe sánà ni wọ́n fún Ọlọ́run ti gbé ìdájọ́ dìde. tó ẹ fọkànbalẹ̀ o wọ́n dárúkọ Reverend Dachomo náà wípé Reverend Ezekiel àwọn gbóhùn rẹ̀ Ọlọ́run lo ohùn rẹ̀ fún wa ẹ fún wọn pásítọ̀ yòókù lẹ̀ kán rè mọ́ gbóhùn sókè níbi tí wọ́n ti ń pariwo prosperity owó ẹ mọ́ kájọ wá ẹ wá sanwó gbá ẹ wá sanwó àwo ẹ mọ́ wọ̀rí bóyá táwọn bandit tán bá kógun dé wọn ò wò bí tẹ́ ti fẹ́ rójú ráàyè ná owó yẹn ẹjẹ́ àkóńbẹ̀jàre ẹjẹ́ àdádúgbò kan tán ní olè tí wàá jà wọ́n. ṣùgbọ́n tó yà mí lẹ́nu tó ṣe mí kàyéfì ni pé gbogbo táìmù tán fi ṣe ọṣẹ́ tán fi yọ irin wọ́n yọ bọ́gláàrì wọ́n já lẹ̀kùn kì í mọ̀ sí lẹ̀kùn ẹyọ kan kì í mọ̀ sí méjì kì í ṣe mẹ́ta yóò fẹ́ tó 12 sí 13 a sì rí kí ọlọ́pàá débẹ̀ sọ wípé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn láì ṣe pé inú gbóládùúgbò yẹn wà nínú Nàìjíríà náà ni o. ọ̀rẹ́ mi tí wọ́n máa ń post yẹn kọ́pà wọn lélẹ̀ wọ́n yọ lẹ̀kùn ẹ̀ ilẹ̀kùn ilé wọ́n yọ lódìdí ni wọ́n yọ lódìdí ni. tọ́lítọ̀dọ̀ ṣe pàtì tọ́dọ̀ ṣe wà ló ń fọ́ nìsín. àwọn yàrá tó kùnà lélẹ̀ wọ́n ṣá ń rọ̀bù everybody wọ́n rọ̀bù everybody ni o kódà ọwọ́ bá wa gidi wọ́n dẹ̀ ṣàyàn gan.
Sẹ́ńdẹ̀ sí mi wá fún ìgbà fún ọjọ́. Òsín tó máa pàgbà sáré bá kílé wí. Táwọn ọdún tó gbà lọ́dọ̀ wa gan-an. Èèyàn já ilẹ̀kùn onírun ló wà níbí báyìí. So wọ́n já, wọ́n wọlé, wọ́n gba fóònù bàbá àti fún ìyàwó wọn ṣá. Wọ́n dẹ̀ ṣá bàbá gan, ó pọ̀ gan díẹ̀. Insecurity lọ́tún lọ́sì ó dá ẹja wá dé Borno State níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n ní ẹgbẹ́ ISWAP àwọn náà rìlíìsì fídíò ìfúnra wọn o níbi tí wọ́n ní ọwọ́ àwọn ti dùn iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà mo ní iṣẹ́ bá wọn lé ni wọ́n ti lọ Benin Republic àwọn tó yẹ kán dojúkọ rèé o ogun ẹ ṣàgbọ́ tí sẹ́nitọ̀ kan nu wọn ṣé sẹ́nitọ̀ Yayi kọ́ ní sọ̀rọ̀ wípé ogun ti wà Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn wá kógun rèé bá ẹlòmíì nílùú onílùú wọn rèé gbèjà ẹlòmíì ogun sì ń já wọn nílé ara rẹ̀ rí o. wọ́n dé bá wọn lójijì wọ́n gba àlejò okú wọ́n ní wọ́n pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gba nǹkan ogun ẹ̀ẹ́rì bọ́n ṣe lé nǹkan ogun lẹ̀ a tún rí orúkọ Borno lára nǹkan ń tán fi owó yín rà rí o tán náà fẹ́ fi dojúkọ Boko Haram ṣùgbọ́n wọ́n ṣe iṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ ẹ wò bí àwọn ISWAP náà pé àwọn eléyìí báyìí ẹ wò bí wọ́n ṣe ń dáná ya wọn ẹ bá ń tẹ ibi tí wọ́n kọ orúkọ sí ara ọkọ̀ àwọn nǹkan ológun àti ọkọ̀ ogun tán gbà ẹ bá ń tẹ̀ sí káwò. Allahu Akbar. Allahu Akbar. sẹ́yìn náà ti gbọ́ Allahu Akbar Allahu Akbar wọ́n ti ń sọṣẹ́ lọ́nu ó dà pé Allahu Akbar yẹn máa jíjà wọn oh my God God is great níjẹ́ lè bọ́ àbí asọ́npa ìlànà ẹ jẹ́ wá dé ká tó kùnbí ṣé ti rí mo fẹ́ kẹ́ establish ẹ̀ dáadáa donated by Borno State kí wọ́n kọ sára ẹ̀yàn náà government gbogbo àdúró nǹkan ogun tán gbà abalajọ tí gómìnà wọn fi sọ wípé òun ti ná 17 billion kan ló lóun ti ná òun gbogbo ẹ̀ náà rè gbogbo ibi tán ná sí rè o ẹ wò bọ́n ṣe gba nǹkan ogun ọmọ Nàìjíríà ẹ wò bọ́n ṣe gba ṣeré àwọn tó ní nǹkan ogun ìdá báyìí ẹ̀mí àwọn èèyàn ìdá ẹ wo lágbára Nàìjíríà mọ̀jẹ̀ kan tàn yín o wọ́n sì ń kó nǹkan ogun wọ́n ń sáré lọ Benin Republic ẹ jẹ́ adékìtì jàre níbi tí ọ̀gá ọlọ́pàá wọn tó ti ń sọ wípé aláwọn ò mú kékeré àwọn fi ṣàwàdà àwọn ò fẹ́ gbọ́rọ̀ báńgà débi pé àwọn ò gbọ́ pé nǹkan kan ń dún ní kérésìmesì tí ń bọ̀ yìí pé ẹ rí ìṣọ́ra yín àwọn ò sì fẹ́ rí anybody kó ṣe carnival lójú títì ẹ mọ̀ dá wàhálà alẹ́ ẹ̀rù wà lára àwọn èèyàn mọ́ láwọn tó yẹ kan rè kojú ISWAP náà ń halẹ̀ máwọn èèyàn ń gbòòrò. à ń ṣe pátí lójú ọ̀nà is prohibited o. Carnival ni o is prohibited. Ìgbà tí ẹ̀kọ́ bá ń báńgà lóhùn láago méjìlá àwọn tó tẹ́gbó pa kí lè máa pè é. O lè dé nìyẹn o àbí. Tí ẹ̀ bá lè sáré gàgàgàgàgà nínú ilé lákò síná tó forí gbà nǹkan gbà tó kú. Ta ló pa? Ẹ̀ tó yin báńgà ló pa o àbí kò ṣe bẹ́ẹ̀. A fẹ́ gbọ́ báńgà o. A fẹ́ gbọ́ street jam o. A fẹ́ gbọ́ kọ́tìsì wọn. Èkejì àwọn ọkọ̀ tó wà kú báyìí wọ́n ní kọ́tìsì wọn kú báyìí. Wọn ò ní sùn mí ní sùn àjọsùn ni o. Kò sí wàhálà tó bá aṣọ kò sí wàhálà àjọsùn náà ni. Ẹ gbọ́ a máa lera kiri lóru lọ́sàn-án bóyá wà ní ṣé tá a gbà ní ẹ o àwọn erékìtì tó ń ṣe kí ni ẹ they should desist from that cortis they should desist nǹkan ọmọ ṣé ọmọ Wàsíù ṣé Wàsíù ní orúkọ bàbá yẹn Wàsíù ni bàbá yìí ilé àbáyọ nìkan bẹ́ẹ̀ Wàsíù àbí àtọ̀ nǹkan kì í tọ́ tó wá ti ṣẹ̀ lọ́dọ̀ mi kò lè tọ́ láyé ẹ̀rọ sàn kò lè ó wà lórí lísì mi ó lè jọjọ́ tó bá ń jẹ́ láìsọ ọdún yẹn ọjọ́ ìlú náà máa mú so ẹjọ́ anything wahala anything taba tiri ẹ bá bára wa jà o ẹ report ọlọ́pàá. Our president now they want to change the constitution from 5 years to 7 years and you are eligible for 2 terms that means you stay in office for 14 years only you. That was what this military boy said no we can't take this. The 5 years they were doing it before what happened Mr. Okoro what is it that you cannot do in 5 years that you need another 2 years to add to it before you can do it. Look at the mentality of African leaders. Just look at the mentality. A whole 5 years, you couldn't do it. You now want to add 2 years again. So that's what will happen. And I'm sure by the time you get that 7 years, in the next election, you push it to 9 years until you get to 10. Just childish behavior. ó rà ṣe ń fọkàn bá mi lọ ṣe ń bá mi dé nǹkan kejì arákùnrin kan la gbé wá fún yín lánàá jẹ́ àdọ́dọ̀ rẹ̀ tó sọ̀rọ̀ lánàá lórí mínísítà
of defence for state Mẹ́tawálé tó ní kí wọ́n yọ kó ń bẹ̀ ó tún ti wá jẹ́ wa lábọ̀ ó ní látìgbà tó ń ti sọ̀rọ̀ wọ́n dún kùkù lajà mọ́ òun wọ́n ní kán rè mọ́ òun wọ́n ní kán rè ṣe wọ́n mọ̀ wípé bàbá láàmì ní ọ̀làlà mú ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ká tó tẹ̀wájú ànípẹ́. I made a video last week. Everything I said in the video are not new things. There are things that people know. They are just the uncomfortable truth that nobody is willing to talk about. There's hardly anything I said in that video that many don't know. Many know these things. The problem is that nobody wants to talk. And that video caused a lot of reaction, brought mixed reaction. Some people listened to it and were enlightened. And they brought encouragement. They gave encouragement. Others listened to it and brought threats. They became angry about threats. But we must understand one thing. That the first step to deliverance and liberation is awareness. Until you are aware that you are sick, you cannot be treated. Until you are aware that there is a problem and you understand the schematics, the system, the tricks that these people are doing in this nation, we cannot provide solution. Awareness is vital. For you to be delivered, for there to be breakthrough, there must be first of all awareness. You must be aware. And what I did last week was awareness. Like I said, it's not a new thing. Many knew these things before now. But nobody wants to talk about it. And I can guarantee you that when righteous men are silent, evil will continue to prevail. And I do not care. They threatened. They sent me a message, I'll just read the message and delete it. They threatened. I'll just read the message and delete it. I'll block the message and delete it. Until a friend of mine that works in one of the security apparatus was telling me, he said, they didn't know that he knows me personally. And he was telling me, he said they were discussing about me in their office. And I should be very careful. But let me make everybody understand one thing today. You cannot kill a man that is already dead. The day I accepted Jesus, I already died to the world. The life I have now is the life of Christ. For I am crucified with Christ, nevertheless, I live. Yet not I, but Christ which liveth in me. The life I have now is the life of Christ. If you silence me today, God will raise 10,000 men that will continue the work. It is a movement. Silence one and you raise 10,000. You will influence more 10,000. It will be as the case that the Bible said, if only they had known, they would not have crucified the Lord of glory. To be silent at this moment is meant to be complicit. Silence at this period is dangerous. See people on a killing spree, not one. How many times have you heard they say these are the bandits you have arrested? Not one. The military are complicit, like I said. I'm not afraid. The people in high politics are complicit, like I said. But you must also know that I live among the Jukuns. And the Jukuns are one of the most peaceful, loving, and kind people that I know. But don't test their resolve. If you want to come for me, they'll destroy you. Because they love me in this land. Hallelujah. Don't you love me in this land? One of these people called APC, they brought in mercenaries and armed them in the bushes and told them to wait. The moment Goodluck Jonathan did not concede his feet in the election, they were going to start. But unfortunately for them, Goodluck knew of the assignment. He got intel about them because the man said his ambition to know what the blood of millions. So the man conceded his feet and left. And so they declared APC winner. Now, you have already brought people from different parts to come and fight. But what they wanted to come and fight for, they don't achieve anymore. So now they left those people in the bush. They left them with guns and ammunition in the bush. And when Buhari became the president, he abandoned them. Instead of them to settle them and let them go back, they abandoned them. And the people saw Nigeria as a place that is good. And the people decided to remain in Nigeria. Those are the people that started bandits. Before, we don't have anything like bandits. Banditry started under the watch of APC, under Buhari, because they were the ones that brought them in. Rárá o, àmọ́ mú wá àwọn tó lè sọ̀rọ̀ tẹ̀rù ò bà ẹ jẹ́ àtúndọ́dọ̀ arákùnrin kan Haúsá lòun náà òun ló wá ń tú àṣírí wọn wípé wọ́n ń parọ́ kan náà fún ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn làwọn pọ̀ jù wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o pé àwọn bìrìtìkò ló wà lẹ́yìn wọn o ẹ jẹ́ àgbọ́ lẹ́nu ẹ̀ yóò ṣe wá láǹfààní. He said that the British used the middle belters to shore up the numbers in the north. Let's talk about numerical advantage. The North and numbers. You know, yes, thank you. The North they use this argument, we have the numbers, etc. Take the middle belt out, where are the numbers? They know they don't have the numbers, sir. They know it. But of course, for propaganda purposes, they use that argument, we have the numbers, we can do it. Now, the North, the British wanted the North to remain monolithic for some reason. They wanted it because they wanted to hand over power to the North. And they used middle belters to beef up the population of the North before independence. And though before independence, if you look at the population, go back to history, all these things are there, you can Google and see. The Southeast and Bamenda had the highest population, followed by the Southwest and the North, that is including the Middle Belt, had the third population in terms of numerical strength. However, the British wanted to hand over to the North and therefore denied the Middle Belters a region for themselves. Though after independence, the southern minorities were given Midwestern region for also political consideration, which now we know as used just to whittle down the strength of the Southwest. But all the same, we who consider ourselves Middle Belters going down history and memory lane are saying we are not Northerners. We are Middle Belters. And the North has always considered us that way anyway.
ẹ mọ́ bínú náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn ó ti ní àwọn ìsàwùsàwù ó náà kó àwọn pọ̀ mọ́ wọn ni ó ní ṣùgbọ́n àwọn ò sí nù kàtígórì kan náà ó dẹ̀ já wá kó mẹ́jẹ àfilẹ́ ìkáfi ká gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn oníjàgídíjàgan yìí náà ni arákùnrin kan ó ń jọ bẹ́ẹ̀ nípa àfáà nítorò náà ó ń sọ kéwú nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ń lóyún wá ń já wá sí ibi tí ìpànìyàn gangan ti ṣẹ̀ wá nínú Quran pé wọ́n kọ́ ọbẹ̀ gàdàgbà mo ní ṣe lóòótọ́ mọ́rẹ̀ sọ́ńtọ́ ọmọ ó ní ká tiẹ̀ fóun lọ́rọ̀ sọ náà mo ní ó dáa á fún lọ́rọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ náà ni mo sì gbàgbọ́ pé àwọn mùsùlùmí alálàáfíà fẹ́ gbọ́ wọ́n fẹ́ mọ̀ lórí gbogbo wa ní ṣe ń kàyéfì wípé ibo náà ti rí pé wọ́n ní kàn máa pààyàn nínú Kùránì kankan ló fà. jalla jalaluhu a'udhu billah fa idha laqitumul ladhina kafaru fa darba riqab ẹ bá ti pàdé àwọn tó ń ṣe kèfèrí ẹ táyẹ̀ tọrùn wọn. You mean the Lord of the universe? You mean the Lord of the universe? Ẹ bá ti pàdé àwọn kan tájẹ̀ tọrùn ó ń kọ́ ẹ bó ṣe máa tájẹ̀ tọrùn. Okay, no, irú àwọn fásitì báyìí sìn, no wait o. So nǹkan tẹ̀ sọ fún wa ni pé Muhammadu náà ṣe pé Muhammadu máa ń gbọ̀n. Ó máa ń gbọ̀n bí adìẹ tó bọ́ sómi ni. So tó bá ti fẹ́ gba wáyé, ó máa làágùn, ó máa ṣe bí ìwé, ó máa ṣe bí gángan. Ẹ̀gbọ́n máa ń ya wèrè díẹ̀ tó bá ti fẹ́ gba Muhammadu máa ń ya wèrè díẹ̀ tó bá ti fẹ́ gba wáyé. So ya wèrè gba ilé yìí náà, ó ya wèrè like وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ó ya wèrè ó like revelation aládìkẹ́ sọ fún yín pé ẹ bá ti pàdé àwọn tó ṣe kèfèrí ọrùn wọn ni kẹta jẹ́ tó ọrùn wọn ni ìlàmọ́ta ọkùnrin yìí tẹ̀ fútù ó ní fàkàmdá anta makhdu'un wa hatta mata la tarawi anha wa hatta tafutu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta kí ló dé kí ni bá àmàtí fẹ́ gbàgbà àmàtí gbàgbà tafutu fu'adaka al-ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتة تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى lọ́rọ̀ kan gbogbo àwọn oníjàgídíjàgan là ń fà létí etí inú nílẹ̀ Yorùbá kan sọ́ra wọn àní ìgbà kan tanu àbùkù bá àwọn alálàáfíà ó ẹ̀yìn alálàáfíà kọ́ ni ọkùnrin bá wí mo kàn ní òye wípé ọkùnrin mo sálábàpàdé ẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára náà ni mo rí wípé ó nímọ̀ nípa kéwú ẹ gbọ́ ẹ jẹ́ ń wá fàyè lẹ̀ ká fi benefit of doubt lẹ̀ ṣé n tó sọ pàápàá jùlọ àyà tó fà yẹn àti fáàsì inú Kùránì tó sọ sí lóòótọ́ ni. From the moment I got to this campground, from the moment I got to a stage where at night I still have to work, I ceased to have a female secretary. Some people think it is gender discrimination. I know myself. I know who I was before Jesus saved my soul. I know the possibility of dangers, being left alone at night with people of the opposite sex. Oh, but if we were to get a secretary like the last one I had, and she was a wonderful child of God. She's still a very wonderful child of God. She was my secretary at Ebute Meta. Wonderful lady, true child of the living God. And when I got here, I know I would still be in the office at 3 a.m. Now can we imagine? After a long day work, everybody finally, we have seen the last visitor. And then my secretary comes in. At 2 a.m., we are through now, sir. Is there any way I can help you? You know, a cup of tea to relax. At 2 a.m., Jonah. ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu bàbá yìí pé sọ́ra fóbìnrin o bàbá gan-an wọn náà àwọn dira àwọn ò túra lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ obìnrin díẹ̀ já wá dé ọ̀dọ̀ gómìnà Oti ìkànnì àwọn gómìnà wọn ní ilẹ̀ Ìgbò níbi tí wọ́n ti jẹ́ kó ṣe alábàápàdé ọmọbìnrin kan tí wọ́n ní ó ti kọrin fún tipẹ́tipẹ́ kó tó di gómìnà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ń fi ọmọ ìṣe yẹ̀yẹ́ wọ́n ní ó ṣe wá kọrin fún èèyàn táwọn ò mọ̀
bó ló ṣe mọ̀ pé yóò di gómìnà? Ṣé wòlíì nìwọ ni sóun ríran sí? Ó tì ní kò tí ì di gómìnà ńgbà náà o. Ǹjẹ́ ó ti lé ní ọdún 9 ní ìsìn tó ti fi orin yẹn pamọ́, ṣùgbọ́n ó ti wá di gómìnà ní ìsìn. Ó ti lo tálẹ̀ǹtì ẹ̀, Ọlọ́run wá tún ní ó ṣe alábàápàdé oore torí ó ṣeé ṣe kó lo tálẹ̀ǹtì ẹ̀ dànù kó mọ́ fojú kan gómìnà títí tí ó fi kúrò lórí oyè. Ṣùgbọ́n tí wàá fojú kan bẹ́ẹ̀ jẹ́ àwò bọ́rọ̀ ṣe lọ. After almost 10 years now, she becomes the governor of Abala. So she started to say that she wants to see airport. Then she had an injury when she came to Toby. I told her that governor was here. Now I called her. I had to see you. I was trying to call her to draw her attention. The governor of Abala was here. And she has to get airport. So she has been holding busy. All right, so there's no problem. There's no problem. I will go with it. Everything, just like that. Make it in a way. Where are you from? Where in Ghana? I'm okay. Okay, so what are you doing now? So I was not in Nigerian secondary school. I joined with it. We just closed some SSP. Where my wife next to. No problem. Look after you. This is the member representing Abala Central in the House of Assembly. So you will look after you. That's what Mélòó ni n ó kà o ará mi, mélòó ni n ó kà o bàbá. Óyá mélòó ni n ó kà o ará mi, mélòó ni n ó kà o bàbá. Nínú oore rẹ, oore rírí jẹ, oore rírí mu, oore ìdásíni àtòore àlàáfíà Olúwa ò ṣe fún mi o bàbá. Óyá ẹ̀yin Jésù yóò bàbá, ẹ̀yin Jésù yóò wá, ẹ̀yin Jésù yóò bàbá, mo yìn yín o bàbá. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run akọ́dá ayé àṣẹ̀dá ọ̀run, Ọlọ́run ọlọ́gbọ̀gbọ̀rọ̀ tí ń yọmọ ẹ̀nú ọ̀fìn òjùgbà tí gba láìlára, elétí gbóǹgbàròyé ọba tó lọ kánrin kése, bá mi àgbàlagbà, Ọlọ́run àwọn wòlíì. A dúpẹ́ pé òkun o, amóhùn ọpẹ́ ìyìn ògo padà sí ọ̀dọ̀ yín ẹ̀yin lẹ́ní. Ọba rí èèyàn tó taari ẹ̀ sí wa gan, mọ́ mi Josephine náà máa ń yìn wá, wọ́n á ní Bobby mo júbà wa àtàyà, àyà àtàrí ẹ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run pé Ọlọ́run nìkan náà máa ń júbà. Ìjúbà èèyàn mọ́ mi yọ yẹ̀yìn mo mọ rírì rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ pátápátá, gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ tó jù á lọ fèèfèé ṣùgbọ́n tọ́lọ́ mọ̀ọ́mọ̀ intentionally tó fi wá sáàrin yín ká lè kọ́gbọ́n ká lè jọ kọ́mọ lùbọ̀ nítorí wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n láìdálẹ̀ ìfẹ́ àwọ̀ òsì gbọ́n nítorí àlàsọ bí àgbà. Wọ́n ní bọ́mọdé bá lásọ bí àgbà ní kò lè lákìsà bí àgbà, aṣọ àtàkìsà ní ṣùgbọ́n nítorí oore ọ̀fẹ́ àtàánú ta rí gbà ó náà nìkan ni tiwa. Bá a bá ti kófìrí ẹ̀ tán ti lọ́pọ̀ tán ti kó pọ̀ mọ́ra wọn, wọ́n kó ọpẹ́ ìyìn ògo tó tọ́ sí Ọlọ́run, wọ́n wá kó mọ́ oore ọ̀fẹ́ tó tọ́ sáwa irọ́. A separate ẹ̀ ní àfọlọ́run gbogbo ọpẹ́ ìyìn ògo tiẹ̀ òun ló wá mọ bí ó ṣe refine ẹ̀ tí ó ṣe process ẹ̀ tí ó dá padà fún wa gẹ́gẹ́ bí oore ọ̀fẹ́ àtàánú. Bobby yín náà ni Bobby in London, ibà ròyìn náà ni ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnàná, ibà Sanawole, ibà Kanjọ Abẹ́ǹkó, ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọpẹkọrọ ṣùgbọ́n tó o bá ti kófìrí gbé èèyàn kan òrìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ ń rìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́jọ́ ní ìbáṣepọ̀ tẹ́jọ́ ń ṣe wọléwọ̀de jọ̀ọ́ ìwọ náà má ṣe mistake jọ̀ọ́ má ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú ẹni bẹ́ẹ̀ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ tán bá gbé àyí ní kéwà ìwọ gbé àyí ní padà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ tún lè pè mí ní
ibà allegedly ibà reportedly gbogbo ní tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ìkànnì kí ni o reportedly and allegedly níyàwó tẹnu àbùkù báyàn kankan èmi náà ń pè ní ibà rìn gínìgínì tí ń gómi àti ń gorí orin gínìgínì láti bẹ̀ mo bọ́ sí orí oyè ibà ọ̀pápá parada níbi tá àyà ti ń parada ti ń dọ̀gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada òdà àyànú abala comment section abẹ́lẹ̀ yẹn olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn ògbé kọ́kọ́ àwọn sweet 16 ibà kà síwájú ibà àyà pì mọ́ mi ló sàn lóko ó yẹ pọ̀ bá ẹlẹ́à ẹlẹ́à ti dárúgbùdù sílẹ̀ ẹlẹ́à ń fa wàhálà ó dá mo kí n káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ilé ìtẹ́wá bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàfí ẹ̀yìn tègún fi sọ ẹjẹ́ á mọ́ mú lẹ́sẹẹsẹ o ẹjẹ́ á mọ́ wọnú àkórí ìròyìn lọ bí tá a ti mọ́ dami tútù wájú tá a ti mọ́ tẹ̀lẹ̀ tútù ibẹ̀ láti júwe ibi tá a ń lọ júwe ẹlẹ́ ò mọ́ lé wa àwa mọ́ ibi tá a ń lọ torí Ọlọ́run ń gbé wa lọ alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn lónìí ọ̀dọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ẹni òmọ́ni ní fi ní ṣeré mo rò páàrí olódó dẹ́ ti gbàgbéra wọ́n ti sàsùn pé wọ́n ti gbàgbé wípé Wọlé Ṣóyínká yìí tán bá wọn ṣe wọléwọ̀de kiri lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó gbèsè wọn lẹ́yìn gan ni o ṣé orí ọ̀rọ̀ genocide ní ká sọ àbí gbogbo ọ̀nà ló ti ń gbèsè wọn lẹ́yìn àwọn ọmọ Ìgbò gan ti ń bú bàbá Wọlé Ṣóyínká wípé ó rí wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́ nígbà tó ti jẹ́ pé iye kan wọn ọmọ Yorùbá náà ló wà lórí oyè pé wọ́n ti jẹ́ dodo wọn lè sọ dodo bọ́n ti gbóhùn sókè nígbà àti Jonathan wọn ṣe bẹ́ẹ̀ gbóhùn sókè bàbá ti wá sọ̀rọ̀ wọ́n ti jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ wọn láálí olódò dẹ̀ tán bá ń gbọ́ láálí tán bá léèyàn láálí èèyàn wọn láálí olódò dẹ̀ ẹ̀kan rẹ̀ gbá lọ́wọ́ bàbá ni wọ́n nà wọ́n pàṣán ọ̀rọ̀ tọmọtọmọ ní o ó sì ṣe ìyàwó wọn náà ṣe fòun bùkà wọ́n ṣe ṣe tiyan ní ọ̀dọ̀ Adélékè ni ṣé ká kọ́ mú lórí ìtọ̀rọ̀ ìyàwó wọn ní kán bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n náà ti wá dá òun padà kí náà sọ àkómọ́tọkọ wọn ni tí ìyàwó ààrẹ fi sọ̀rọ̀ tán fi dẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà lóhùn lórí ọ̀rọ̀ tàdélékè àwọn èèyàn náà mẹ́ẹ̀ wọn náà gbà ní ọ̀rọ̀ wọn pàun mẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sọ̀rọ̀ àmùwá bẹ́ẹ̀ náà láwà tẹ̀tí bàbá Wọlé Ṣóyínká sí ẹ wo ìròyìn tòní ẹ mọ́lẹ̀ ráàyè o agbọ́dọ̀ ráàyè láti ìbẹ̀rẹ̀ dópin ni bàbá sọ ségesège ọ̀rọ̀ ó sọ̀rọ̀ sí ṣe yìí Tinubu wípé lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń dìtẹ̀ gbàjọba ní Benin sí àsọdí inú àkójọpọ̀ ròyìn wọ́n jẹ́ ń ṣàlàyé jù ní ìṣẹ́jọ́ àsọdí inú àkójọpọ̀ ròyìn ṣùgbọ́n bó ṣe ń ká mi lára bínú mi ṣe dùn sí fún èsì ọ̀rọ̀ òun náà ni mo ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà á yà lọ́dọ̀ arákùnrin kan lára àwọn congressmen ara àwọn delegate tí USA rán wá sí Nàìjíríà gangan ni gbáwájú gbẹ̀yìn ó ń jọ bí ẹni pọ̀ gan ló lead wọn wá ẹ mọ̀ pé gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ láti jọ ìyá gbọ́ lẹ́nu bàbá Fágbémìsì lánàá a gbọ́ lẹ́nu Bọ̀hálà pé kò tán bí ò tán àwọn ọmọ Haúsá àwọn ọmọ Fúlàní àwọn ọmọ Fúlàní fi apá wọn ní kò tán bí ò tán síbi foot soldier lẹ́ ń retí tí USA fẹ́ kó wá síbẹ̀ rí pé delegate náà rán wá wọ́n sá sọ̀rọ̀ sí a ṣùgbọ́n báyìí tí ìkànnù wọn Mori tó ti padà sí Amẹ́ríkà ó wá ń tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ ó ń tú àṣírí Nàìjíríà gbogbo ibi tó rìn sí gbogbo fọ́tò tẹ́rí tó yá àìmọye fọ́tò tó yá tí ò fi síta tí ò jẹ́ kí Nàìjíríà mọ̀ gbogbo àwọn tí ṣẹlẹ̀ sí ó ní over 600,000 Christians in Benue alone ni wọ́n rí légbé náà ti wà displaced ó ti mú ojú àwo ó ti fi gbọ̀bẹ̀ ó ti kò bá wọn dásà lọ wò wá ó mójú ara rẹ̀ lọ bẹ̀ ìsìn láwa mọ ìgbésẹ̀ tán fẹ́ gbé ṣùgbọ́n àmọ̀rọ̀ rẹ̀ wà fún yín bá ti wá kó ń bẹ̀ tán lọ tààràtààrà sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o ẹ jẹ́ adé sábó ń bí ní mo mọ̀ bẹ̀ dáadáa local government kan ìjọba ìbílẹ̀ kan ní Sokoto ni mo sọ fún yín pé mo ti sáàfù lọ́dún náà lọ́hùn àfi bá a ṣe gbọ́ tán sọ wípé àwọn iléeṣẹ́ ológun mọ̀ sí bẹ́bẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ní wọ́n pa ségesège sàn bandit lára ẹ sì mọ̀ báwo bá rí àwọn ò ní sọ àmọ́ wá receipt eléyìí wá àti confam ẹ̀ wọ́n pọn ni ò bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún ní wọ́n pa olórí wọn kan tán ti ń wá kiri àṣà fún yín ní gbogbo ẹ̀ bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn bá a bá tún wá kó ń bẹ̀ tán ECOWAS wọ́n ní ECOWAS náà àjọ ECOWAS ti wá declare state of emergency ní gbogbo West Africa lórí ọ̀rọ̀ insecurity pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba arákùnrin kan wà tán náà fẹ́ gbé wa débẹ̀ a bá ti dénú àkójọpọ̀ ròyìn àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán à ń lọ sí Federal High Court níbi tí wọ́n ti fẹ̀sùn 40 billion naira kan Wike pé defamation wọ́n náà délé rẹ̀ wọ́n bá ń lé wọ́n tó fìsí rẹ̀ wọ́n bá wọ́n fẹ́ fi lẹ́tà ìwé ìpẹ̀jọ́ tán fi pẹ̀lẹ́jọ́ wọ́n fẹ́ mú lé lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní bóyá ó ń sá ni o bóyá kò rojú ráàyè ni o bóyá sẹ́lú pọ̀ lọ́wọ́ rẹ̀ o wọ́n wá ti pálàṣẹ báyìí ilé ẹjọ́ ti pálàṣẹ pé kán lo substituted means kán fi reserve ẹ̀ á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn lórí rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó ń bẹ̀ tán àdélé ìgbìmọ̀ asòfin House of Rep níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ń fohùn ránṣẹ́ sí ìjọba Tinubu pé wọ́n gbọ́dọ̀ báyìí tipá tí kúrúkù báyìí tú láàsì dá orúkọ àwọn tí wọ́n ń ti àtìlẹ́yìn fún agbésùnmọ̀mí jáde tán náwó náírà
lórí agbésùnmọ̀mí mo ní mo ní House of Rep ló sọ bẹ́ẹ̀ sán serious àbọ̀kàn mú wa ń gàn torí ọ̀rọ̀ wọn àwọn yẹ̀wò àìgbọ́rọ̀ wọn gbọ́ o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ fọ́nrán rẹ̀ wà ibi tí deputy speaker wọn tó ti sọ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kú ń bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹ̀gbọ́n wọn ti ní káyé pé wọ́n lẹ́gbọ́n àwọn wọn ní the same thing làwọn ìyẹn àwọn senate níbi tá a ti rí àwọn náà tán kóró ojú bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bí minister of aviation ní oríṣiríṣi ìbéèrè wípé kí ló dé tí owó ọkọ̀ ojú òfurufú owó ọkọ̀ bàálù ṣe wá àwọn tó yìí Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọmọ Nàìjíríà náà bá kún wọn lẹ́yìn pé lóòótọ́ ni owó ọkọ̀ tí wọ́n jù mọ́ ní kì í mọ̀ ṣèjà yín náà ń jà ìjà ara wọn náà mọ̀ ń jà normally ọkọ̀ bàálù náà mọ̀ wọ̀ wọ́n ìbá yín wọ mọ́tò ṣùgbọ́n ní ìsìn táwọn ọmọ Nàìjíríà náà ti ń bẹ̀rù ẹ̀mí ara wọn tẹ́ ẹ bá rí iye èrò tán lè máa lọ wọ local flight ní o ìdí ẹ̀sẹ̀ international à ń sọ yìí o ó fẹ́ lọ Màdúgùrí tẹ́lẹ̀ torí wọ bọ́ọ̀sì yọ̀ǹṣàgòrò wọ́n ní àwọn báńdíìtì ò gba yọ̀ǹgì kò gúrò mọ́ Nàìjíríà wọ́n ń gé ẹ̀mí wọn kúrú ni àwọn èèyàn bá rè ń fo ọkọ̀ bàálù ó wá jẹ́ kérò pọ̀ scarcity wá fẹ́ wà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní mo sì mọ̀ pé ó kan àwọn ará bíi náà ṣe pariwo sókè kí ló wá mú àwọn ọmọ Nàìjíríà rè mọ́ wọkọ̀ bàálù tó ní kálukú fẹ́ mọ́ dojú títì mọ́ insecurity náà ni à ń bọ̀ ń bẹ́ o àgbẹ̀yìn débẹ̀ gbogbo bí ọ̀rọ̀ ṣe lọ ń lé ìgbìmọ̀ asòfin bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ Anthony General kó wọ́n jẹ́ wípé ti àwọn tó wá láti USA delegate nìkan lágbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn níbi tí Anthony General náà ti sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ Christian genocide pé lórí visit tí àwọn ará bí visit ibi tó ti kan àwọn gẹ́gẹ́ bí Anthony General Ministry of Justice pé àwọn fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí mo là ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ á kò wọ ẹ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán àdọ́dọ̀ Natasha ilé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tá a ti rí Akpabio tó ti ń dárúkọ àwọn tó fẹ́ ṣe báyìí dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin òun náà ó dárúkọ ara rẹ̀ ó dárúkọ ẹlòmíì ó bá dárúkọ Natasha ibi tó ti dárúkọ Natasha ní bá ń rẹ́rìn làwọn yàrá ní kí ló dé ó ń jọ bí ẹni pé arákùnrin ìfẹ́ Natasha sì wà nú ọkàn àyà rẹ̀ ó sọ gàdàgbà ni ṣùgbọ́n ibẹ̀ kọ́ là ń lọ á kàn kọjá ń bẹ̀ ni á juwọ́ sí i á wà yà lọ́dọ̀ Natasha gangan ìjà lò nínú Abala Sanawole ẹmọbìnrin ẹjá lò nínú Abala Sanawole Natasha sí bẹbẹ ẹgbọnú Abala Sanawole ẹjá wa kó ń bẹ wọ ẹjá wa lọ sí ọ̀dọ̀ Sowore níbi tí Sowore ti ń tanú àbùkù bá ọ̀gá ọlọ́pàá Èkó wípé o kàn ń tanra rẹ ni àwọn tó bá ń tàn ọmọ tanra rẹ tó bá rò pé ìwọ ló kù láti jẹ IGP tẹ́lẹ̀ ìbá kó ń bẹ tán Sowore sì rè ń pe ẹni ẹlẹ́ni ní ìlẹ́gà IG èyí tó tún jọ bí ẹni pé òun ni ó gba oyè lọ́wọ́ rẹ̀ ó tún ṣe sánà ní rẹ̀ báyìí olóhùn ò ṣe sánà ní rẹ̀ olóòótọ́ lòun ń sọ bó ló ti wá ń sọ̀rọ̀ nílé ẹjọ́ ló ti ń sọ̀rọ̀ nítorí pé òun náà ti wá lọ yọjú sílé ẹjọ́ báyìí lórí wanted tán gbélé lórí pé kíná rí lọ́bẹ̀ tán fi garu ọwọ́ tán fi gbé wanted sórí òun kí lòun ṣe ibẹ̀ ló ti sọ̀rọ̀ náà àmọ́rọ̀ rẹ̀ wá lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán wọ́n ní àwọn ọmọ ẹrú ni ètò ìwé ọmọ onílùú wà fún ta ló sọ bẹ́ẹ̀ ìyẹn àwọn ọmọ tán wá ń bí sílùú àwọn wọ́n ní tán ń fi wọ́n gbàwé wọ́n láwọn ọmọ ẹrú làwọn ṣètò wọ́n ní sí Amẹ́ríkà ló sọ̀rọ̀ àbí president wọn ní tí president wọn bá sọ wọn lamẹ́ríkà náà ló sọ mo ní so ọwọ́ kókó la fi ń wọgi lẹ̀ ń sọ fún wa wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ ọ̀sà la fi wà fìn wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní ó dáa o á gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ìdí tó fi sọ bẹ́ẹ̀ á yànnàná á ṣe láláì síwájú bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán já àti kókojá lórí àwọn ìròyìn tòní nítorí ẹni pa àti kókojá o lórí àwọn ìròyìn tòní ó dáa ó sì kú ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ Ministry of Defence ariwo pọ̀ ẹnu ń kun Mẹ́tawálé amú arákùnrin kan wá lánàá ẹ tún bá pàdé inú Abala Lerefe ó ní wọ́n dún kòkó lájà mọ́ wọ́n dún kòkó mọ́ lórí ọ̀rọ̀ Mẹ́tawálé tó ń sọ ṣùgbọ́n ariwo pọ̀ lórí Mẹ́tawálé àwọn ẹgbẹ́ kan ti ẹ̀ kóra àwọn jọ wọ́n nìkan yọ ọ́ àwa náà ń ṣàròyé wípé kí ló dé kí ló sì ń dúró sí nínú líìgì àwọn tí ń bá olódòdó ṣiṣẹ́ débò ni ẹ sì fẹ́ paná tẹ́ ẹ sì lè gbé epo bẹtiró tẹ́ ń bù sí só wá jọ omi lójú yín bẹ́ẹ̀ bá wá ríran rí òórùn rẹ̀ náà sójú òórùn mi tẹ́ fi wá ń fi petrol tẹ́ fi ń paná ẹ mọ̀ pé yọ́ mọ̀ pọ̀ sí ni wọ́n ní eléyìí gangan ni àkàwé ọ̀rọ̀ tó yẹ ká fi wé àwọn agbésùmọ̀mí àti àwọn tí ń fìnáǹsì wọn àtàwọn tí wọ́n ń fẹ̀sùn kàn ṣùgbọ́n nígbà táwa gbọ́ròyìn lónìí o la bá gbọ́ wípé Mẹ́tawálé ó ti líìdì àwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ lọ sí Saudi Arabia ní kí náà rèé ṣe wọ́n ní wọ́n rèé tọwọ́ bọ̀wé àdéhùn fún 5 years pé Saudi náà ti ṣetán láti ran
Nàìjíríà lọ́wọ́ mo ní ibẹ̀ ibo lẹ fowókọ sí tẹ́lẹ̀ èmi ti mọ̀ pé tí USA bá ti gbégbèsè Saudi ó gbégbèsè tẹ̀lé ebi Saudi ló légun mi Saudi ìgbàbọ̀dì bẹ́ẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n ẹni tẹ́ ẹ wá rán lọ yìí mi ò fi gbogbo ara gbà bẹ́ẹ̀ ó dá gbogbo bí ìpàdé náà ṣe lọ bí àwọn delegate Saudi náà ṣe sọ̀rọ̀ àmúbọ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀là bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ Dr. Amadi wọ́n máa gbé wọn wá sí kinní báyìí sí Arise TV àwọn náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ kúùkù yìí o àjòmọ́ ti gbogbo ọ̀rọ̀ emergency state of emergency tí ECOWAS declare across West Africa sọ wọ́n gbé wá débẹ̀ bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán àwọ̀ àyà lọ́dọ̀ bàbá Fẹ́mi Fálànà àwọn náà sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ kú yìí àwọn náà mẹ́nuba ọ̀rọ̀ insecurity tí wọn náà láfi káde gbogbo abala àkórí ìròyìn lẹ̀ bí wọ́n bá jọmọ́ bá wà ẹ̀wọ̀n bá nu bọ́dí ìròyìn o n ò lè promise yín pé kò ní sí àjòmọ́ o bá ṣe ń lọ ìròyìn míì lè break àyà àjòmọ́ ó dáa ní rí jù báyìí lọ́nà abala ti àkórí ìròyìn ní pápápá ẹja wọnú abala tí ó mọ̀ kàn lọ bí tá a ti mọ̀ ya fọ́tò wa ó yá ẹja ṣe pọ̀ ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀ṣàṣínú àfi àti ìṣàbòsí ẹ fi àbòsí kan lé wẹ̀ẹ́dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́ àfi wọ́n hàn mí gèlè yín lónìí gèlè tẹ́ wé wá sí òtù rè fóòtù ààrẹ náà ó dáa o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ owó ẹ̀yin tẹ́ wá ẹ ṣeun o fún àpọ̀nlé yín bọ́bì náà ojú jẹ́ ń dá lábẹ́ ẹran orí rẹ̀ sì lọ ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run ògo Ọlọ́run ni o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan-an ní ó yẹ jẹ́ àyàfọ́tò wa fi pàkà àti màámi ẹ ti wà emotional nítorí pé mo ní bọ́bì náà ju ògo Ọlọ́run ní gbogbo rẹ̀ ó dá ayọ́ yìí kò ní yẹlẹ̀ alákọ̀ọ́kọ́ nu Abala Sanawole wa lónìí ẹ jẹ́ àti ibi pẹlẹbẹ mọ́ọ̀lẹ̀ jẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn adájọ́ ní Taraba níbi tán ti ganu sí máìkì tán ti sọ wípé àwọn náà ń sọ̀rọ̀ bí o wọ́n ní the chief judge of Taraba raise alarm over police withdrawal from judges pé kí ló dé tẹ́ withdraw ọlọ́pàá lẹ́yìn àwọn tí wàhálà lè fẹ́ dálẹ̀ o pé àwọn ò rí èèyàn fojújọmọ́ o àwọn ń wẹ̀yìn wò ní bọ́n ṣe ń rìn o àwọn tọ́lọ́pàá ń tẹ̀lé tẹ́lẹ̀ gan-an tó ń jí gbé lọ àwọn mọ̀sùmọ̀ tí ò sọlọ́pàá mọ́ ní ti ń bá inú wò. ó ní kí ìdé bá àyàn kó yẹrí ó dé bólúgbọ́n wọn mú mọ́ra ni ó dé bá rẹ̀sà ó dé bọ́rọ̀gùn léèlà gbọ́n wọn mú mọ́ra ni ẹ̀yin náà mú tìyín mọ́ra. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kò ń bẹ̀ tán já fún ní update lórí ti Malami AGF tán fẹ̀sùn kàn wí pé ó wà lára àwọn tí wọ́n sponsor Boko Haram àwọn ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí wọn ní EFCC ti detain yẹn mo ló dáa bẹ́ẹ̀ mo ní ṣùgbọ́n EFCC kọ́ ni ó ń jàjà anti-terrorism wọ́n ní wọ́n kọ́kọ́ wọnú àkáǹtì rẹ̀ náà iye owó tó gba àkáǹtì rẹ̀ bó ló ṣe jẹ́ níbo jẹ́ pé wọ́n fẹ̀sùn kàn án pé òun ní ń gbébọn wọ́n kàn fẹ̀sùn kàn wípé ó wà lára àwọn tí ń kówó lẹ̀ pé àwọn àjọ tó lè wọnú àkáǹtì rẹ̀ náà nù níbo jẹ́ pé anti-corruption náà ni mo ní àyà ò káre ìdáhùn rẹ̀ ó bá ọgbọ́n dé gidi gan-an ni ṣé wàá ní wọn ògbọ́n ni ọ̀gá mi wọn ò lóògbọ́n ògbọ́n gan-an ni o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ kò ń bẹ ẹjẹ́ wa lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà fún FIRS àti ń wá fọ́nrán ẹ̀ àyàsẹ̀ tí ì rí fọ́nrán ẹ̀ náà ni ẹ bá ń wá kátúkí tó ka ìròyìn délẹ̀ bá a bá rí fọ́nrán ẹ̀ yóò dùn mọ́ mi wọ́n ní Nigerian House of Reps members walk out FIRS chairman over alleged arrogance budget delay pé wọ́n ń bí pé òun láriwo rẹ̀ pọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí bọ́jẹ̀tì ni o pé òun láriwo rẹ̀ pọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé owó orí ni o bọ́n ó ṣe máa gbàre o 2026 o wọ́n mọ Nàìjíríà sì ti ní àwọn ti rẹ́dì fún àwọn òsanwó orí àwọn wá ń pè ọ́ kí ló dé tó dán lóhùn ẹlẹ́ẹ̀kínní ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kẹta bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wọn ní ilé ẹjọ́ náà ti wá fi òfin de àjọ NNPC báyìí pé àwọn gbọ́ tí senate ń pè wọ́n tán dáhùn lórí 210 trillion tán ló sọnù àti ìrí o pé tán bá fi lè yọjú sí senate wọ́n kàn dín nù yọ mo ló tiẹ̀ ti dá bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bí táwọn ti ń sàn lọ́wọ́ NNPC náà tún ti ń yọ ayọ̀ pé àwọn ti break even pé àwọn ò tí ì rírú production epo rọ̀bì tó yìí láti 1998 mo náà ń pè yín pówó sọnù ẹ̀yin ayọ̀ pọ̀lọ̀ pé ẹ break even sọ ọ̀rọ̀ gidi ni mo lẹ́nu yín bẹ́ẹ̀ bá break even náà bí ẹ bá rówó kó délé ṣé kí ni break even yín já mọ́ ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti bàbá yìí wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ mùsùlùmí kan náà àtàwọn aráàlẹ̀ haúsá wọ́n ní wọ́n ń pariwo wípé kan yọ wọ́n ní wọ́n ṣe pariwo lé Professor Amukutan lórí náà nù
ariwo wọ́n sá ti dákẹ́ àwọn eléyìí náà gbẹnu wọn dákẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní arákùnrin náà wọ́n ní ìgbéraga wọ́n ló pọ̀ wọ́n ní ṣe ló garu sójà báyìí dé ọ̀dọ̀ àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ẹbí rọba stamp ni ó ti gbà wípé kò sí tẹ́lẹ̀ fòun ṣe kí ló dé tí wọ́n ṣe wá lè dànù wọn náà wọ̀kẹ́ out ni o káláàrí fọ́nrán yẹn ni àbá lò ká tó parí ìròyìn báyà bá rí a lò ẹjẹ́ àtẹ̀síwájú. káwá tara ṣàṣàkàdé ọ̀dọ̀ Omiṣore ó ti wá ṣe press brief báyìí níbi tó ti sọ wípé kò sí tẹ́dì yẹ APC tó lè fi ẹyẹ àṣàhùn ṣe o pé wọ́n lè gbé òun o òròmọdìyẹ náà máa gbé pé òun kọjá gbígbé pé wọ́n lè léhùn pé gbogbo eléyìí tán ṣe ìhàlẹ̀ ní fọ́nrán rẹ̀ wà ẹ bá ń tẹ̀sí. I met with the appeal committee because the party guideline section 21 subsection 4 says any such action that to be reviewed that you have to go to an appeal committee, which I did. Appeal committee sat for 2 days and up to today they submitted their report because there was confusion in between them. The basis of the confusion was not established and the appeal committee believed that it was wrongly done. Only done, poorly done, and poorly executed. That is why the appeal committee could not even submit the report up to now. The members of the appeal committee were in disarray. They were looking for their chairman, secretary to take away the papers. So that shows, when I say it was the hugest joke of the year, you can see it's been confirmed by their actions as well. And they're going back to the issue of disqualification. The basis for disqualification was unfounded because we obtained forms for 1,700 nominators and we paid for these forms. And if you are not a member of the party, if you're not a member, they won't sell form for you to be a delegate. So we obtained form for 1,000 delegates out of financially qualified members. We just took 155 out of it. So going by that analysis, it's just a funny thing and it's just an embarrassment to the public. It's embarrassing to everybody. And you know, by my own pedigree, I'm a man of systems and method. You can say that when our leader, President Tinubu, when he won election, he said that Omiṣore did a compilation. He followed through to ensure that all any compliances were done. And I do that for more than for the president, vice president, about 6 governors and many legislators. Can you imagine that coming to this far, it's not only an embarrassment, it's not embarrassment to me, but embarrassment to the party. So, and I said in my earlier explanation, you know, the Osun State, we lost election in 2022. That's former governor lost election in 2022. After the election loss, we did the post-mortem. How we lost election, led by Professor Asike Adewale, Minister of Health. The report was submitted and pointed at the fact that Governor Oyetola made us to lose the election. And the report said that there are 3 or 4 of his cabinet members who aided the loss. So it became a problem for the state all over. So that is why we will now believe that going further, we should do a thorough primaries. Unfortunately, the former governor Oyetola now is not sponsoring one of those aiders of the election losses. So the entire state, the leadership of the state, they are against his position and he's trying to impose the candidate on the state. And I want to make sure that I want to really explain that I don't want you to drag Mr. President to this matter. But Mr. President is the leader of the country. He has done well for everybody. He has been fair to all concerned. So in the bit of it, there's a mixture and a confusion about it. And we want to win election in 2026. So we cannot go the same way, the same route we went to lose election. This character has made us to lose 2022. That will be repeated as well. And Albert Einstein says that insanity is doing the same thing, the same way, and expecting different results. So the issue of having a proof or not a proof is actually established in that regard. And the chairman of that committee, I wasn't the chairman of that committee, who said there are pressures on him. And because they wrote a report, they forged signatures of other people, which I showed the appeal committee clearly, and they saw it. And the appeal committee up to today cannot submit their report as well. So everything is becoming confusion. So the issue now is former Governor Oyetola versus the director of Osun State leadership and the party members. He's trying to impose a former commissioner for finance on us, and it's doing that in impunity. We will have first that basically if you have a candidate, campaign for your candidate, make case for your candidate, and let's go and compete. So there's no point at this level disqualifying us. It's an embarrassment to all of us. You can see people who are not politicians became worried. Maybe you have a certificate issue or what happened to us. But luckily for us, they said it was nominators, which is the least of what can be done by a former secretary of that party, who fill form, who comply for INEC even beyond party levels. And the INEC, the Electoral Act says that even the party screening committee at their level is administrative. And when I go to the secretariat, there are this kind of disqualification, which has stopped. Even they wanted to mess up the presidential primaries in 2022. We aim of trying to destroy people. And I told them, look, this will just cause confusion in this country. I have to invite a professor of the Anti-Corruption Academy
to be on their neck to ensure that all members are cleared and ready for primaries. So there's a limit to what the party can do in candidate disqualification. Electoral Act says that nomination of a candidate is not prerogative for any party to disqualify a candidate. It's only court of records. So what they have done, like I say, remains the biggest joke. And if they are in a hurry to get a conclusion, they will use a better method to use it. So that's my position. So it's the issue of Governor Itola versus Judge of Force in Osun State. But Mr. President has done well. I mean, Mr. President, anything he did is transparent. Look at what happened in Benin Republic, which has done for Benin Republic people. The Scottish people are improving this country. And we salute our leader, Mr. President, for what he's doing. But we don't want to bother him with these internal issues of Osun State and try to manipulate issues around that place. Ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà náà lẹ́tí gbọ́n ká mọ̀ pẹ̀jú lórí ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú yà á fi wọ́n pa wẹ̀dẹ̀ àti wẹ̀dẹ̀wẹ̀dẹ̀ jẹ́ àwọn atara sàṣàkàdé ọ̀dọ̀ Natasha, Senator Natasha. Ó ṣe bẹ̀bẹ̀ ó ń sọjọ́ òbí ní 46 years. Àwa náà báyọ̀ abá dúpẹ́ ṣùgbọ́n bẹ̀bẹ̀ ló wá fi ṣe ǹjẹ́ ìṣe ilé mẹ́fà ló ń fẹ́ kọ́ ilé odidi ńláńlá ni ló fẹ́ kọ́ fún àwọn èèyàn tí ò tiẹ̀ ní èròǹgbà pọ̀n lè ní òrùlé lórí ara wọn. Ilé gidi ó ti kọ́ mẹ́rin bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá wo bó ṣe celebrate fún arákùnrin kan tó jẹ́ POP nìyẹn ń ṣe ilé yẹn náà ló ti ń ṣe POP kò sì mọ̀ pé òun ló ní ilé. It was so emotional. Súnmọ́ ká tó lọ bẹ̀ ẹja kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ Akpabio níbi tó ti mention àwọn senator tó fẹ́ ṣe ọjọ́ òbí ẹja wo reaction rẹ̀. Ó dàbí ẹni pé Akpabio is still in love. Ẹnu mi kó má lọ ìgbálẹ̀ nù mí. Ó ń jọ bí ẹni kó sì still in love torí ó dárúkọ àwọn yòókù kò sọ nǹkan kan ìgbà tó dórí ti Natasha ló bú sẹ́rìn. Ó sì ń wora rẹ̀ báyà wá náà ń wò. Ẹjẹ́ àjọ mójú débẹ̀ ká tó yà lọ́dọ̀ Natasha. Ẹ bá ń tẹ̀sí ní sísẹ̀ntẹ̀lé. The following distinguished senators will be celebrating their birthdays on the 9th day of December 2025, except the Senate President. One of those born today is distinguished Senator Godswill Akpabio, GCON, President of the Senate. Yes, who is not celebrating his birthday. Thank you. The other one is distinguished Senator Jaribe A. Jaribe. And then you have another person, distinguished Senator Natasha Aboti-Uduaghan. On behalf of the Senate, I wish the distinguished senators aforementioned happy birthday, long life, prosperity, peace of mind and body, and many more years of service to our fatherland. This is signed by the President of the Senate. Hello everyone, this is Senator Natasha Aboti-Uduaghan representing Kogi Central. Today is my 46th birthday and celebrating in a big way. I decided to build 6 houses for each of my legislative aids. So we have already commissioned 2 houses, one for Hamza Lamisi in Oke local government, another for Etidai Salami in Adavi, and right now we're in Okene local government. And this particular house, look at it over there, is special. There's a special story behind it, and the owner of the house doesn't know that the house belongs to him, so we're going to capture his surprise together. And his name is Abdul Babamba. He's actually an uncle to my children. I was married to his relative, and house. Yeah. This is a surprise. Yeah. Can we have someone hold my phone, please? Can we have someone hold my phone? Hello. No, okay, no, not this way. No. Make sure you capture everything. When I'm speaking, I want to capture his expression. Do you understand? No, it's better, because he knows the person, he knows who to video. Do you understand? Just a congratulations, this is your house. Stand up. It's okay, stand up now, okay? It's okay, stand up. Like he's been working on this house, he didn't know this is his house. Stand up now, it's okay. Ó ní àwọn ẹja àfilẹ̀ ìkáde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ ká tó lọ sí orí ẹjọ́ ti Wike nínú àkójọpọ̀ ìròyìn
tí wọ́n ní kán lo substitute arrange kán fi deliver lẹ́tà ìpẹ̀jọ́ fún un. Ẹ jẹ́ á wá kọ́kọ́ yà ń bí ọ̀rọ̀ kan tí Wike sọ láìpẹ́ yìí tó kó àwọn ti ẹ̀jọ́ àwọn faction tiẹ̀ tó sòkò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí Ṣèyí Mákindé tó lábúrò òun ni Ṣèyí Mákindé ó kéré jọjọ sóhun làwọn èèyàn bá rè gbé èjì ẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ Isaac Fayose tún ni ó ní a 58-year-old Wike calling a 58-year-old Makinde my junior brother. Ṣèyí Makinde is my junior brother. He used to be in SDP. Among those who brought him to me are the former governor who is here. How can those who met me in my house want to chase me away? Alulana. Only how can it be? That will never happen. I will never allow them to destroy PDP. These are the fireworks during Wike's PDP factional neck meeting. Ẹ mọ̀ gbọ́ Wike yìí gbogbo èèyàn lójú lọ o. Ṣèyí Mákindé ọmọ 58 years. Òun náà ọmọ 58 years. Ó ṣeé ṣe kí Ṣèyí gan fòṣù jùlọ. Ní ń pèsè yìí ní my junior brother. Wike ní ìgbéraga. Wọ́n sì ní ìgbéraga ní síwájú ìparun. Ẹni kì í ṣe Wike nìkan ló ní ìgbéraga. Gbogbo wọn náà ń fi ìgbéraga wọn hàn ní ṣùgbọ́n they will meet their Waterloo. Ní rí jù báyìí lọ nínú abala àṣà àti kógojá lórí abala ti Sanawole ṣá torí mi ò ní fẹ́ kí n mọ́ tún padà sẹ́yìn lórí ìròyìn yìí òkè àti kógojá lórí abala ti Sanawole. Ní rí jù báyìí lọ ní pápá ìjà wa bọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ kan abala èèyàn olólùfẹ́ wa àyà àròjọ musolókun pápá ni ò sí o wọ́n fojú wa ọ̀nà. Mo máa dẹ̀ tún kí wa káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ẹ̀san máa ké lórí ìran Fúlàní ni o lórí pípa ènìyàn lójoojúmọ́ yóò ké lórí àwọn olórí tí ń wòran náà. Fikayo Victor Báàmí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà wí kóńkó lórí òtítọ́ ìrìnlẹ̀ ń ké sí ìlú méjì tí Bọ́lá Tinubu fẹ́ràn jù jẹ́ ọ̀tá àwọn ọmọ ìlú. Mo ń sọ nípa China àti France. Allegedly they don't like the country but like our mineral resources yet the president makes them friends. Na wá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n ti fẹ́ràn yín náà nù wọ́n fẹ́ràn oúnjẹ ọwọ́ yín ṣùgbọ́n wọn fẹ́ràn yín tẹ́ lóúnjẹ wọ́n ti fẹ́ràn yín náà nù ẹ bá wọn lò fẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì ẹ̀yin ìbílẹ̀ tún ka mi mọ́ wọ́n ní ṣe bí àwọn ọba wọn ò mọ̀jú pé kán máa ta ilẹ̀ lọ ẹ̀rí sọ. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby títorí Fúlàní di gómìnà yìí ni wọ́n ṣe ń kó Fúlàní wọ Ọ̀yọ́ pẹ̀lú tírélà ọgbọ́n ìdìbò wọ́n ń ṣe sílẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Báàmí Richard Ibidapo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby by the grace of God we want you to be our guest next year December. We want to give you maximum enjoyment regards from my wife. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Amẹ́ríkà kọ́lẹ̀ wà ń bá mi. Ó dáa káwọn wò bọ̀. Mọ́mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní wọ́n ti fi èpè lé ọba elépè wọ́n ní ẹlẹ́pẹ̀ mọ́ ni ṣùgbọ́n elépè làwọn aráàlú rẹ̀ ń pè ní ìsìn tí ìlú èpè jáde nílùú káà náà mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bójú ẹkú gbéwò jáde ó gbá fọ̀sẹ̀ jáde yín ṣe pé ìpè ló mọ̀ sẹ́ńtì ẹ̀ àwọn ọba elépè. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Olúfúnkẹ́ Fájìmọ́lú wọ́n ní Bobby nígbà tí Tinubu ń ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìlú Benin Republic kí ló dé tí òun náà kò pè fún ìrànlọ́wọ́ láti ìgbà yìí wá ẹ̀rù ń bà á láti gbé àwọn tó wà nídìí ìrànwọ́ àjínigbé àti Boko Haram. Mọ́mí Mary Odùnú ìtìmí nìkan wọ́n ní mo kí ìdílé Ibafẹ́mi lóye fún ọjọ́ ìbí olórí wọn orí mi sì ń wú bí bàbá ṣe ń kí olórí wọn ẹ kú ọdún o ẹ ṣe púpọ̀ ọdún nínú àlàáfíà àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tó pọ̀ àmín èmi náà bá wọn sàmì sí Olúwa túbọ̀ dìyín mú nínú ìfẹ́ tí agbára èso ní lè borí láṣẹ Èdùmàrè happy birthday ma orí tèmi náà wú ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ǹsì mi pé wọ́n bá ní ó kí olórí mímọ́ o. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ṣé ń gbádùn London wa yìí o ṣé òrò tútù keep warm o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu atẹ́gùn pọ̀ ní London yìí. Royal Pastry wọ́n ní do not accept the idea of Yorùbá Fúlàní kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe ọ̀pàpà parada fún wa ní when it doesn't exist. If somebody comes to your country just like the United States on H1 visa which is indirectly what Fulani came onto the region called Nigeria looking for a place to do their job, which is raising their animals in the country that has no citizenship in their constitution. How then today have the right to vote for government position in the same country? But you know why? They are doing it because you, the Southwest men and the Southeast men, have been useless to your people and irresponsible, and a few guys don't know what H1 visa means. Go on Google advice gidi ni o. Wọ́n ní wọ́n ìsọmọ onílùú wọ́n kàn fẹ́ wá gbàlú ni. Mọ́mí Tóyin Nọ́rì wọ́n ní Remi is lucky she didn't practice that
òṣì tó lọ ṣe with Wike á kàn la microphone mọ́ lórí ni. mọ́ mi ló fún gẹ́gẹ́ Bájímọ́lù àti dé second page wọ́n ní OB this man is right nípa Mr. Bello Dáúdà Lawal tó àṣírí rẹ̀ but still Tinubu didn't do anything about it. Definitely ọwọ́ Tinubu fúnra rẹ̀ kò mọ́. Ilé Shettima ni wọ́n ti mú Kabiru Sokoto ṣètì ẹ̀rọ àwọn tí wọ́n tán ṣùgbàyé ààrẹ Tinubu ká tán jẹ́ àwọn Fúlàní ní Aso Rock. Iná ń bẹ lórí òrùlé ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni báàmí Olúyọ̀mí Olúwọlé wọn ni nice Bobby great day to you and the wonderful people on this platform. Sincerely, I felt so bad for Remi Tinubu unholy attitude towards the governor. In fact, she needs to apologize to the family and to all Nigerians. Very shameful. They should let her know her jurisdiction. Then, why can't Adeleke security stop her? She can send a small note to him. Anyway, I love the way Governor Adeleke composed himself. He showed maturity. Yoruba Nation going back. Rotary and Oluwole from Houston, Texas. Àyà ni Ọlọ́run ló mọ bí mọ̀mọ́ yìí ṣe ń ṣe sí bàbá Tinubu gan nulẹ̀ bàbá tó sì ti dàgbà tẹ́lẹ̀ kó mọ̀ rè fìdí bàbá jálẹ̀ bóyá bí ṣe máa ń wọ̀nù bàbá rè. wọ́n mi Oyèyẹmí Sàlá wọn ni mo kí ìyá ọlọ́jọ́ ìbí tòní yìí igba ọdún ìṣẹ́jú kan ni o. Àyà ní kọrin fún wọn lẹ́ẹ̀kan sí i pé ọlọ́jọ́ ìbí ń ṣènáwó ó fi páànù ṣẹran pẹ́pẹ́yẹ. Àwọn orin táwọn ọkọ̀ ń gbà náà bàbá ti ń ṣe báyìí dé bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Táwà Kálítù mo bọ́ lọ́n dúró Táwà Kálítù Àbíkẹ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nàwa o láti California. Mọ́mí Toyinori wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹlẹ́yà yín yìí ṣàfẹ́ fún àwọn èèyàn ní conversion lórí pílátífọ́ọ̀mù yín ṣá. ẹlẹ́yà ọ̀rọ̀ wọn sú èmi gan. Mọ́àmí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní OB International wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù rẹpẹtẹ nǹkan panu náà lọ wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ wọn mọ tí mọ́ọ̀mí rí o. Mọ́ọ̀mí Stella Ògúnbàjò wọ́n ní Ìgbòho ṣà bàbá mo gbé fún yín lẹ́ẹ̀mẹ́ta gbòsà ó máa dáa fún yín ní ojoojúmọ́ ayé yín kò ní bàjẹ́ fún yín àwọn alálẹ̀ yóò dúró tì yín àṣeyọrí ni ẹ máa ṣe ní àṣẹ Ìdùmarè àṣẹ́gun kò yí padà. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ọmọ atiro ní Wàsíù ọ̀rọ̀ ló fẹ́ gbọ́ Mọ́ọ̀mí Toyinori ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ rí Mọ́ọ̀mí Toyinori ọ̀rọ̀ wọn ìgùn jù ṣùgbọ́n gbáǹkọ́gbé ọ̀rọ̀ ní Ọlọ́run ọba. At Dúpẹ́ Ògúnwálé Mọ́ọ̀mí ní nawa o power drunk and pride she needs to humble herself. Pride before destruction, God have mercy on her. Wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu regards to Bobby Yanaya more wisdom Mọ́ọ̀mí ẹ̀sìn yọ yẹn. At Janet Adigbede Mọ́ọ̀mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìyàwó ààrẹ onígbéraga ní ó wọ́ ọkọ ẹ̀ nílẹ̀ obìnrin tó ní òun fẹ́ tẹ ọkọ òun pé òun máa bí ọmọ òun sí ọjà ara rẹ̀ ló tẹ́ ó bára àwọn abiyamọ nítòsí wọn daṣọ bò. Mọ́ọ̀mí ìyáàfin Fáláyé wọ́n ní ìbáṣojú abẹ ní kò ẹ jẹ́ kí a sọ fún wọn pé to your tent o Israel kí Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ọmọ Oòduà Iléyá. Wọ́n tẹ loves àti nǹkan panu láti Canada Yorùbá Nation no going back. At Kenny Ògúnkọ̀yà wọ́n ní OB Iléyá ọmọ Oòduà Iléyá bí a kò bá mọ ibi tá à ń rí ìwé yẹ ká padà wálé o Iléyá o ọmọ Oòduà Iléyá Yorùbá Nation ni mo fi sí lánàá lọ́nà Oòduà Nation Iléyá àbí ń tẹ́fẹ́ kí n kọnu. Mọ́ọ̀mí Sade Bírúnkẹ́ àti olórí Sade ló tún wọn ní General Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ayọ̀ ni o ayọ̀ rẹpẹtẹ o gbogbo àwọn northern leaders are all criminals behind the bandits. First Lady Remi Tinubu bà ojú gómìnà Ọ̀ṣun state jẹ́ àwọn èèyàn ní ojú ọkọ wọn náà bàjẹ́ ojú ọkọ ojú bàbá gangan alágbára rọra ṣe free CSI is not a criminal Oòduà Nation going back. Àyà ìmọ̀dóye eré orí kàbìtì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu wọ́n ṣe ìka méjì báyìí sókè bíi ti bàbá wa Sage àwò lọ́wọ́. Mọ́ọ̀mí Mary Odunoyi page 2 yín mo dé yìí o wọ́n ní mo kí gbogbo alábẹ̀lẹ̀ aláyọ̀ yìí wípé a kó ojúlọ́nà ní pàtàkì mo kí àyà ẹ̀kọ́ ètò ìlú a ò ní wá yín tí a mí wọn ní wẹ́yìn náà tí ẹ̀yin bàbá wa lágbólé aláyọ̀ yìí a ò ní wẹ́yìn náà tí a mí o àwọn ọmọge àsìkò nínú ilé yìí náà a ò ní sọnù lẹ́yìn yín àmì Mọ́ọ̀mí Mary Odunoyi ọmọge àsìkò yìí ń gbọ́ rí o. Ọdún ayọ̀ la máa ṣe láṣẹ Ìdùmarè wọ́n tẹ love àti nǹkan panu I love you all we love you too Yorùbá Nation no going back. At Oluwole Bakare wọ́n ní Ìbà Sanawole all the news coming from Nigeria especially from this regime is absurdity. They can lie like fish. Anyways, if all this darudapo going on could eventually lead to Yoruba Nation independence, then kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ní jàre bá mi Olúwọlé from Dallas,
Texas bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àkà síwájú wá ti dé ọ̀dọ̀ mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Gúnmi ò ní soríire nítorí wípé ẹ fẹ́ gba ìlú onílùú àmì mùsàmí mo gbé tó àdúrà mi ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn ènìyàn ó ráre kú ni ẹ̀mí rẹ ò ní gùn ẹlẹ́nu jẹ̀bẹ̀lẹ̀ pé lórí Gúnmi kó forí kó nǹkan rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹlẹ́hà àti dọ́dọ̀ ẹlẹ́hà ò fún mate air breeding wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin ìyálé àwọn ẹ wá máa sìnrún lọ́dọ̀ àwọn wọ́n ní ẹ̀ka lé ọkọ mi mo ń jẹ́ ìyàwó mi ẹlẹ́hà wọ́n ní olówó orí ẹ mọ̀ bọ̀ ń lé o òtútù mú mi o ẹ mọ̀ bá obìnrin kankan rẹ́rìn níbẹ̀ yẹn o ara mi ń gbóná o mi ò fẹ́ rival tọ́ ọ ra àwọn ìyáálé ń gbọ́ wọ́n bá ń dá lóhùn bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní ọmọ Oòduà Iléyá o CSI is not a criminal release him for his mission Yorùbá nation going back love from Amadola wáìnì tòní pọ̀ o bíi márùn-ún mórí yìí o ẹ̀jẹ̀ amú nǹkan ẹ̀dá nǹkan ayà. At Michael Junior wọ́n yèmí ní tí ó ń yà Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè ibà gbọ́n má bí wọ́n ọpẹ́ o wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ mi ni mo ní wọ́n ń bá mi wá yín kiri lórí YouTube torí mi lè sùn rárá èyí tó wà ní London àti America àti ti Canada ayé mi o ọpẹ́ o wọ́n ti bá mi rí yín o ẹ máa wo ìgbẹ̀yìn Gúnmi yóò sojú gbogbo wa ìgbẹ̀yìn rẹ̀ ò sì ní í dáa mọ́ mi lẹ wá ń wá kiri báwọn ẹ mọ́ bínú bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ ní sọ́lára mọ́ àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú ìgbádùn orílẹ̀-èdè ìyá ṣàlì ṣé ẹ mú àyádá ní wọ́n tẹ búrẹ́dì sí àyè náà tí ń fi búrẹ́dì ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí popcorn I love ìran mi Oòduà nation no going back bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Stella Ògúnbàjò wọ́n ní pọ̀ mo ṣeun ló ṣàbòsí àfi pàkà. Báàmí Emmanuel Adéoyèso ti wá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹlẹ́yà fún mi máa bí ọmọ mẹ́rin méjì àfín méjì dúdú Bobby àmú ọmọ kan bàbá wa ti ẹlẹ́yà ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti ọ̀dọ̀ wọn àmú ọmọ kan àwọn ọmọ àfín méjì tó kù ìkan fún ààrẹ wa l'Amẹ́ríkà àti ìkan yòókù fún èmi bàbá òyìnbó ní New York nítorí ènìyàn pupa ni èmi àti ẹlẹ́yà fún mi tí yín bá yín ẹ wo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe definition ọmọ mẹ́rin búrẹ́dì náà lẹ́sìn báàmí oní bakery máa fi yẹn pa ẹ̀yin àti báàmí orí ọlọ́run yìí ẹ gbé lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tó rìn náà rí wọn ni wetin Musa no go see for gate lọ́rọ̀ Wàsíù yìí o ẹ já dọ́dọ̀ at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní ó bí Gúnmi ò ní kúure tó bá kúure kò ní sùn re ìkà eléré ibú ẹ̀dá orí ẹ̀ ò pé nítòótọ́ ìran Fúlàní ni wọ́n ní láti kúrò ní ìlú Nàìjíríà. At Mrs. Sipa wọ́n ní what did Ọbásanjọ́ is talking about now. He is the beginning of Nigerian problem. Why always come out and talk ìsọkúsọ? Mọ́ọ̀mí Dorcas Jálò wọ́n ní congratulations olórí Bọ́sẹ̀dé Àpèkẹ́ igba ọdún kan lórúkọ Jésù wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Kúdírát Ọláníyàn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby èní lágbára o ẹ káàbọ̀ sí ẹnu iṣẹ́ o Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o Yorùbá nation going back now kí n kọ́kọ́ sàmì lórí àdúrà tí mọ́ọ̀mí gbà àmín wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mrs. C Power wọ́n ní welcome to our UK enjoy our lovely weather God will be with you Ọlọ́run á dúró ti gbogbo wa Ọlọ́run á jẹ́ kí a kó èrè oko délé olórúkọ Jésù àmín mo rí sùúrù pọ́ngilá wọ́n ní mọ̀ ńlá Mọ́ọ̀mí Àtinúkẹ́ Odùkọ̀yà wọ́n ní ó bí ẹkú iṣẹ́ o I think Mr. Dele has said it all but she didn't portray her as a good housewife she behaved like a child she doesn't have decorum ẹkú iṣẹ́ takuntakun Olúwa á wà pẹ̀lú mi á wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà. Wọ́n náwó ọ̀fẹ́ sí a wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ ẹ jẹ́ àkà síwájú bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ọ̀mí Oyèmí Sàlá wọ́n ní mo kéèyàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè orúkọ tó bá wù wọ́n ní kí wọ́n sọ Nàìjíríà Yorùbá máa kúrò lára Nàìjíríà kí ló kàn wá pẹ̀lú orúkọ wọn kí wọ́n tó máa sọ lórúkọ Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí olórí Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa ẹ lọ fún ọlídé ẹ kò mú àwa ìyàwó yín dání sí ó dára bẹ́ẹ̀ ó bí ibà aláya púpọ̀ a ní ìfẹ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ enjoy yourself ọmọ tó bá ń ṣiṣẹ́ déédéé ó yẹ kó lásìkò ìgbádùn o more strength ẹ̀kẹ́ àyà love you I love you too mọ́ọ̀mí àyà náà ló ń love yín o wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí à mọ́ọ̀mí ẹ ṣeun yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ̀ mọ́ọ̀mí hannah ń sùn wọn ni pọ̀ Oòduà nation no going back. Báàmí Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé dáadáa ni ẹ wà o ṣé òtútù ibẹ̀ yẹn kò pọ̀ jù ṣé kò pọ̀ jù tí ìta ló lọ ọtí ìsòtútù ń bí lọ títí táwa gbé kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ tìta ló
Àdùnní Ayọ̀ọ́lá wọ́n ní ọkọ wa ẹ̀ka alẹ́ o mọ́ mi kọ́nà ìyàwó mi ẹ̀ka alẹ́ wọ́n ní àsìkò ìpalẹ̀mọ́ ọdún o ọdún ayọ̀ la máa ṣe pẹ̀lú àṣẹ ńlá àti ọlọ́run ọba mi Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí bedroom voice ni mọ́ mi fi kọ kọ́mẹ́ǹtì wọn bedroom voice lẹ́ fi kọ́ àbí ẹni bò mo ṣe wọn mo mọ̀ náà ni bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ ọmọ mi Victoria Bàdéjọ wọn ní ibà akéde Oòduà nation káfàtà ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́run yóò jẹ́ kí gbogbo wa kó èrè oko délé make sure you rest well in UK o mínísítà Mẹ́tawálé òní kúure tó bá jẹ́ wípé òun ní ó ń da àlàáfíà Nàìjíríà láàmú Oòduà nation no going back green snake under the green grass wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì abẹ́ náà ni wọ́n fi wáìnì ránṣẹ́ normal ní wáìnì yẹn normally ní àbàmbẹ̀ bá mi Òkènlá Adédọ̀tun wọ́n ní Bobby olùkọ́ mi ẹkú ètò ọlọ́run tó nípa ọ̀rọ̀ Fubara ṣe wá rí ojú ayé báyìí wípé kò sí ìyàtọ̀ nínú ìgbẹ́ ìjeje 7 days ago wọ́n ní aládìín ò rí ìgbẹ́ yà láti ìjeje bẹ́ẹ̀ ni aya rẹ̀ ti ń yàgbẹ́ láì dáwọ́ dúró ẹ kàn jọ exchange ìgbẹ́ láti ìjeje kí wàá níyàtọ̀ gbogbo àwọn tó ń lù sí properties wọn níjọ́sí lórí ọ̀rọ̀ Wike Fubara field yẹn ìjà wọn kí ni èrè wọn ní ìsinyìí love you wọ́n tẹ love sí àìsùn kírun ẹ̀rí táwa ti yá mú wọn sí kàtígórì wẹ̀ẹ́dẹ́ á fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ni ẹ̀ńbárì ń gbèjà àwọn olóṣèlú Nàìjíríà ó tẹ́tán lọ́wọ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Fọlọ́runṣọ́ Tanímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí àti àwọn bàbá àṣàlẹ̀ wọn ó jọ wípé torí election 2027 ni ààrẹ Tinubu kò lè yọ kúrò ní ipò mínísítà Tinubu tí ìwà ju kó báṣẹ́ lọ ṣé bí ẹ̀yin yóò ṣe padà sí ọ̀dà bá mi ó yá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Yorùbá nation no going back olórí ọ̀dọ̀ white team wọ́n ní wá oríṣiríṣi ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kan àwọn tí wọ́n alleged pé wọ́n wà nídìí bandit wọ̀nyí lágbára gan ni o wọ́n ní láti fi ojú kan ilé ẹjọ́ fún clarification. bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàdépọ̀jù Ọ̀pẹ́yẹmí wọ́n ní Mr. Bobby aláyọ̀ wa àwọn ọmọ ológun lọ kọ́ bí wọ́n ṣe ń dìtẹ̀ gbàjọba ní o abẹ́rẹ́ wọ́n tẹ nǹkan panu ránṣẹ́ sí a. mọ́ọ̀mí Elizabeth oníyà àmọ́ mọ́mí lùjẹsà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby eré àìbáka síwájú ẹkú ìyànjú ó dàárọ̀. Jones Akínṣẹ̀yẹ wọ́n ní Bobby ẹkú iṣẹ́ takuntakun ọlọ́run ní ṣiṣẹ́ rẹ̀ bá mi sí ẹ mọ̀ wípé àwọn gọ́vnà sọ wípé Nigeria will change to United States instead of Yorùbá nation tí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa wòye wọn àmọ́ wò wọ́n ràn náà ni tiwa ó dayọ̀ lójú wọn. mọ́ọ̀mí Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú ìsinmi o wọ́n ní ọmọ tó bá ṣiṣẹ́ déédéé ó yẹ kó ní àsìkò ìgbádùn ọlọ́run tó sìn jáde yóò mú yín padà láyọ̀ àmì ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ibìkan ni yóò já sí ó ti di kángun ẹ kó ìfaradà òtútù o snow làwa ń fara gbá lọ́dọ̀ wa o ẹ kí àyà o ó kú ìlédè ọ̀gá rẹ̀ Mama Sheba from Minnesota wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ṣénu snow náà ni ẹ ti rí àgbàdo òòjọ́ ìbẹ́ òní nígbàdo ẹ mọ̀ dira dáadáa o. Àtbá mi Adéàwọ̀ ẹkújọ́ mẹ́ta wọ́n ní bá kéde Yorùbá nation no going back ibà Bobby àyà London UK FTO stay here until Oòduà nation arrive wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu bá mi ẹ̀wọ̀n kújọ́ mẹ́ta ó pẹ́ta àti rọwọ́ yín nínú comment section. Olúdọ̀tún má jẹ́ kó dùn mí wọ́n ní Bismillah Ramoni Rohim mòrón tó dùn ó yá ẹja ọ̀sán mọ́ mi mòrón Adébọ̀ wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington àbòsí kind no go kpai you bẹ́ẹ̀ ni àbòsán my friend wey become one party say who go sing for them if he come that day Àwùjalẹ̀ o àwọn náà mọ̀ rèé kọrin fọ́ba ńgbà náà. náà ní continuation wọ́n ní it takes two to tango but na three come dance tango for sun o sister Remi embarrass our ààrẹ herself and the governor it is ridiculous bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rẹ rò pé òun rè tàbùkù Adeleke ó ń tàbùkù ọkọ rẹ̀ náà. Bàmí orí ìsórí ọlá wọ́n ní àyà jọ̀wọ́ jẹ́wọ́ fún mi má jẹ́ kí bàbá wa Adésínà gbọ́ o ta ló gbé ọbẹ̀ aláta tó mú ohun ọ̀gá rẹ̀ làjú ti ìtàló wá sí ọ̀dọ̀ yín ní London jọ̀wọ́ jẹ́wọ́ o mo mọ̀ pé aláṣìírí mi ni brother Ìjẹ̀bú tí ẹ̀ ń béèrè wá ní ta ló ní nǹka kọ́mẹ́ǹtì yín ó dà from Dallas Texas. Alájà mọ́ mi rí Scott Adigun wọ́n ní ó bí ẹ̀ káàbọ̀ sí ìlú tí a ò ṣùgbọ́n ṣá ẹnu iṣẹ́ lẹ bá wa o síbẹ̀síbẹ̀ a recognize yín tìfẹ́tìfẹ́ máa jayé bọ̀ orí ẹ̀ ń bá jayé lọ ó jẹ́ lọ́nu wọ́n mi ní mọ̀ jayé bọ̀ wọ́n ní ibà mọ́nà tán tí a jẹ́ wípé àyà ayé kùndùsì
fún ọmọ tó ṣiṣẹ́ déédéé omi lọ́ọ̀fù yín jàre bọ́dà mi sàlá wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n fọ̀gẹ̀dẹ̀ ránṣẹ́ wọn bó dédàjì ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ sunkún àti dẹ̀ mọ́ mi èmi náà mọ̀ ẹnu iṣẹ́ ni béèyàn kan wá síta ló gan-an nígbà tèmi gan wà lẹ́nu iṣẹ́ mo lè mú ráàyè rí mo understand bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Adésínà Ọládéǹdè bá mi orí ọlásẹ̀dá ọkùnrin ní ìsìn ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olúwa pọ́n ẹlé pẹ̀lú bí o ṣe ń pọ́n ti àgbà àti ọmọdé agboolé aláyọ̀lé àmì o ọ̀rọ̀ ò tọ́ sí bàbá Ọbásanjọ́ lẹ́nu nítorí pé àwọn Amẹ́ríkà ta Ọbásanjọ́ ló lo bó pé àwọn agbésùmọ̀mí ti wọ ilẹ̀ Nàìjíríà lásìkò tí bàbá Ọbásanjọ́ ń ṣe ìjọba ṣùgbọ́n bàbá ní kí Amẹ́ríkà gbẹnu sọ̀hún wọn náà lè kápá rẹ̀ ó ti wá jájú bàbá lójú bàbá wa ń pariwo kiri ní ìsìn ariwo òbòṣì. mọ́mí Dorcas Odolúwa tún mi ṣe wọ́n ní jàgídíjàgan and àlàáfíà mùsùlùmí mọ̀ wípé ó wà nínú Quran hadith pé kí wọ́n pànìyàn nílẹ̀ Oòduà kí oníkálukú wá lọ ọmọ orírun rẹ̀ dé ìran karùn-ún orílẹ̀-èdè Oòduà ti dé tán Oòduà nation going back from Providence, Rhode Island tábà ní kẹ́mi náà mọ̀ wọ́n kà ní ìsìn orúkọ èèyàn mélòó ni mo rántí dé ìran karùn-ún assignment gidi lẹ fún ayé o nígbà ò jẹ́ pé gbogbo èèyàn ni máa ń sá fún ẹbí eléyìí ó pa òun ni o àwọn arúgbó yìí ó pa òun ni o kò jẹ́ ọmọ ẹ̀gbọ́n bàbá ẹ̀gbọ́n ìyá dé ìran èmi sì lè gbìyànjú dé ìran kẹta sí ìran kẹrin ìkarùn-ún yóò fẹ́ lè dé bẹ́ẹ̀rẹ̀ lẹ́jà dọ́dọ̀ mo dúpẹ́ ta mọ́ mi ní Bobby mi ọ̀wọ́n ẹ kú iṣẹ́ takuntakun mọ́ mi ẹ wọ́n sí mi náà wọ́n ní Olúwa máa bá wa tó kó rẹ̀yìn kò ní rẹ̀yìn láṣẹ Èdùmàrè àwàrà ayé o sí òtútù yín ò pọ̀ jù lọ́dọ̀ yín bẹ̀ yẹn o ire o wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ Wàsíù lọ́ba kan bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmáàmì wọ́n ní ibà àfi pàkà ibà àyàpè àyà aláìpẹ́ yìí la mẹ́nubà pé Mẹ́tawálé ló dá iléeṣẹ́ Bello Tuji sílẹ̀. The sitting governor of Zamfara met with the president, all proved abortive. How can Olodo they use terrorist godfather to quell terrorism? Kò ṣeé ṣe. It can work. Spillage, bloodshed everywhere. Ọlọ́run ọba ẹ kú sùúrù. Distinguished ambassador media marshal àyà enjoy your working vacation. Olóhùn gbádùn ara wọn. Mọ́àmí ọmọlẹ́wà Adésọlá àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọlọ́mọ lò God bless you richly in Jesus name amen. At Fiona wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ànáyẹ ẹ̀kú ètò akọ àpérò Remi Tinubu kò yàtọ̀ sí àwọn ọmọ onímọ́tò pẹ̀lú ìwà tí ìyá Remi Tinubu jáde ní Ọ̀ṣun state yìí o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a fura o kò sí ẹni tí ó mọ àdéhùn tí ọkọ rẹ̀ bá Sàtánì Sókótó ṣe kí ó tó di pírẹsidẹ́ǹtì ẹran pé mùsùlùmí tíkẹ́ẹ̀tì ní ìpinnu ẹran tí pé muslim tíkẹ́ẹ̀tì ní ìpinnu wọn kò fẹ́ kí wọ́n bà ìjọba Tinubu jẹ́ ní ìwájú Sàtánì Sókótó ni o ẹ fura o Yorùbá nation of Yorùbá wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sí àti nǹkan àpànù pé bó ṣe ń kọ bí Adeleke ṣe ń kọrin ẹ̀mí yẹn orin Kristẹni inú lè mọ bí Sàtánì Sókótó náà ṣe wá dá lẹ́kùn oúnjẹ wa. Báàmì Ọlá Adéwálé wọ́n ní àyàfi tí ìlú Nàìjíríà ò bá jẹ́ ti gbogbo wa ní ìjọba kan máa jí owó àti ohun àlùmọ́ọ́nì ará ìlú lọ láíláí wẹ̀yìn síbi ọmọ rí odó kì í nísinmi pàápàá jùlọ lórí àwọn alákatakítí ọ̀fọ́n olóṣèlú wọ̀nyí ẹ parí ẹ wọn ní nísinmi. At Amazing Grace, wọ́n ní what has Gomi's so-called negotiation yielded? Sure, who is fooling who? Judgment is looming and the Almighty God will pay all these wicked leaders in their own coin. Ẹ ṣeun gan ni ọ̀gá bí Olúwa yóò máa gbé ọwọ́ yín ga mi o máa sójà àgbà Canada mọ́ mi mo ṣe àtẹ̀sán mo bẹ́rí. Àtàbíọ́dún sí náà wọ́n ní ó bí London tí ẹ wà yìí ara yín ti yàtọ̀ ẹ try kẹ́ relocate sí London ire o wọ́n tẹ love sí àti nǹkan ìpanu ibi orí dání sí làgbé mo wá gba iṣẹ́ ni mo ń ṣe nílùú mi mo wá ṣe vacation bí ni yóò yàtọ̀ ibi tá a ti ń pawó àgbọ̀dọ̀ fi ṣe London bò yóò lè bá yín gbé London yìí o ń bò ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ wọn mi Fausat Garba wọ́n ní ibà ìfẹsọ̀wápọ̀ kí ni Mẹ́tawálé sì ń ṣe nínú ìjọba olódòdè kò yé mi náà ó yẹ kí wọ́n ti yọ́ dànù bóyá bọ̀dá Wàsíù ti rí wípé àwọn ò lè jẹ́ ni wọn kò ṣe lọ sí ibi ìpàdé ọlọ́mọoyè kí olódòdè ran ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nípa jíjí ènìyàn gbé àti ìpànìyàn ní Nàìjíríà o kó má dà sí ìfọbàjẹ́ Ìjẹ̀bú Òde ire o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Debbie Ajéwọlé tèmi nìkan wọ́n ní good evening precious Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàtà ẹ kú iṣẹ́ o happy holiday season may God continue to bless us and give us reasons to celebrate. Precious, you are a true blessing and we appreciate your program. More success, more grace, more love. Do you know any of CAB Abala song? Òṣòro láti gbéyàwó wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí ayẹyẹ ọba Debbie Ajéwọlé from United States of America mọ́mí ń sẹ̀rí kọ́ ni o wọn ò mọ́ o. At Rachel Olúwọlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a kìlọ̀ fún àwọn ẹlẹ́hà yín o tàbí kí ẹ kó wọn sílé o wọ́n ti ń show off too much ilé lẹ bá gbogbo wa o ṣé ẹ kò fẹ́ kí ọkọ my God ṣé ẹ kò fẹ́ kí ọkọ wá rẹ́rìn sí wa ní London ni ẹlẹ́hà ni o
ẹnìkan kì í jẹ́ kílẹ̀ òfẹ́ o kí ni ó kan nàìjíríà lóòótọ́ ìgbà tí US ń bọ̀ wọ́n ní sovereign nation làwọn kí US má dá sí ọ̀ràn àwọn we love you I love you too. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Mabel Akínbọ̀bọ̀lá wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ọ̀gbẹ́ni Bobby Àtàyà. God Almighty will continue his good deeds in your lives. Amen. God love us by sending Igboho to the needful, to do the needful, but because of power they gang up against him. Àwọn Yorùbá ti fi ejò sí orí òrùlé sùn bẹ́ẹ̀ náà wọ́n tún fi iná sí wọ́n ní Nàìjíríà ti kó ẹran mérò. I'm really fed up about Nigerian case. All I know, God Almighty helpers of the helpers will send help to Oduduwa nation. Mo máa ń gbádùn àbòsí ẹ o Bobby ṣé lóòótọ́ mọ́ mi kábòsí wọn continue ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí Wàsíù fẹ́ gbọ́ ló ń gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ́mọ ilé tí ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Tinubu ò mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà o àyà you came right on time. Ó yá ẹ jẹ́ kí gbogbo wa wá nǹkan jókòó lé wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà wá nǹkan ìpanu bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi tì sọ́hùn ó lè jẹ́ olómi ọsàn ó lè jẹ́ lifting tea anything wọ̀ọ́rọ́wọ́ èmi tí mo kọ́fì lónìí báyìí wọ́ọ́rọ́wọ́ ni mo sọra fi míìkì díẹ̀ sí ó wà mílìkì ó wà creamy mo sì lò sọ́gọ̀ ó yá bọ́wọ́ bá dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín káwá mọ́ bẹ́tò bọ̀ torí ẹ̀ ń bá lọ ló bá kú o ẹ jókòó dáadáa comfortably mi ò fẹ́ wàhálà fún yín ó yá ẹ já wá wọnú àkójọpọ̀ ròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ tá a mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ já lọ sí Sokoto níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ọwọ́ ti ba báńdíìtì kan kọ̀mándà wọn ni torúkọ rẹ̀ jẹ́ Kàchálà Kàlámù mo ní mo ti gbọ́ pé wọ́n wà nígbà kan wọ́n ní wọ́n ka mọ́ támàkì rẹ̀ ibẹ̀ gan-an náà ka mọ́ wọ́n sì gbẹ̀mí ẹ̀ ẹ̀rí sí wà wọn ló tiẹ̀ ti dà wọ́n ní àwọn ará Sokoto náà inú wọn ń dùn ayọ̀ wọn ń kún ibo ló ti wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní Sábó Bini local government mo ní mo mọ̀ bẹ̀ dáadáa bẹ́ẹ̀ mo ti sáàbò wọ́n ní wọ́n bá gbajóná gbàlù ní ọjọ́ Monday níjẹta lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà troops the army tí wọ́n foil attack tí wọ́n pa 13 nínú àwọn ará bíi inú mi dùn ayọ̀ mi kún pé yes ní tá a fẹ́ mọ́ gbọ́ lélẹ̀ 13 of them ọ̀gá wọn náà bá lọ mo ní tọ́gà wọn fi lè bá lọ ẹ̀ àwọn 12 yòókù àwọn commandant náà ó jẹ́ àwọn commandant náà jẹ́ wọ́n ní the troops deployed in Kurawa near Kwana Kimbo engaged the attackers in a fierce gun battle and lasted several hours, forcing the assailants to retreat. Wọ́n ní lẹ́yìn ìgbà náà tàn sá lọ ní àwọn ológun náà gbáyà wọn wípé níbì kan rè ọrùn la fẹ́ ràn yín lọ ní dá yín sí débi wípé àwọn kan wà mọ́ bá yín ṣe negotiation mọ́ wọ́n ní wèrè la fi ń wo wèrè mo ló ti dá abẹ́. There is a new sheriff in town in the name and the person of the Minister of Defence. Ẹ rí i pé bọ́n yọ mẹ́ta wálé gan-an kò lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ mọ́. Wọ́n ní AK-47 tàn kó pọ̀ amúnísàn tàn gbà lọ́wọ́ wọn pọ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn tó fi ara gba ọ̀tá náà àwọn agbésùnmọ̀mí tàn gbé ọ̀tá àbọ̀ lọ wọ́n náà pọ̀ rẹpẹtẹ o. Wọ́n wá sọ wọ́n ní military source confirmed the operation conducted under Operation Fansanyama, describing it as intense but noting that the army recorded no casualty. Molodabe, it was a determined effort by the troops. The terrorists suffered heavy losses. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní lẹ́nu èèyàn 2 sí 3 láti máa establish òdodo àtòtítọ́. Wọ́n nìkan nínú àwọn tó jẹ́ ọmọlẹ́gbẹ̀mọ aṣòfin wọn nípínlẹ̀ Sokoto tó sì wà láti Sábó Bini torúkọ rẹ̀ jẹ́ Alhaji Aminu Boza wọ́n ló sọ wípé ó kéré jù òkú èèyàn 9 àwọn tagbésùmọ̀mí ní wọ́n fojú àwọn rí ń kòròkòrò báyìí mo ló ti dá bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba ìpínlẹ̀ Sokoto wọ́n náà sọ wípé inú àwọn dùn sí ìgbésẹ̀ tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun gbé ìmọ̀ dáa bẹ́ẹ̀. Bó ni ó ṣe rí lára Sàtánì Sokoto wọ́n láwọn ò tí ì rí bọ́dí wọ́n láwọn ò tí ì rí kó sọ̀rọ̀ àwọn ò tí ì rí pé bóyá inú rẹ̀ dùn bóyá inú rẹ̀ ò dùn nínú rẹ̀ ó kan náà ni yóò kan gógó bí omi ògì. Àní rí jù bá ń lọ ní ti Sokoto ẹja wa lọ sí Ministry of Defence tá a gbọ́ pé wọ́n kọ̀ wọ́n rìn lọ sí Saudi Arabia tá a sì gbọ́ wípé wọ́n ti jọ ládéhùn pẹ̀lú ìjọba orílẹ̀-èdè Saudi pé wọ́n fẹ́ ran Nàìjíríà lọ́wọ́ lórí bí wọ́n sì máa kógojá tán máa ja àjàṣẹ́gun lórí ọ̀rọ̀ Boko Haram ọ̀rọ̀ terrorism. Mo ní kí lẹ̀ ń wò tẹ́lẹ̀ sẹ́yìn lẹ́rì bá wọn àbáwọn náà ní àwọn fẹ́ help yín bó lẹ ṣe ṣe torí nígbà tí a gbé ìròyìn ti olórí orílẹ̀-èdè France lánàá òun fẹnu ara rẹ̀ sọ wípé Tinubu ọ̀rẹ́ ẹ̀hún ló béèrè fún ìrànlọ́wọ́ òun sẹ́yìn lẹ́rì béèrè ìrànlọ́wọ́ àyá ṣé ká mọ̀ scrutinize wọn ni kódà ẹ jẹ́ àwò bí ìpàdé wọn ṣe lọ bóyá wọn tún gún mímú torí Saudi Arabia ló lé gún mi lọ́jọ́ sí èmi sì ti mọ̀ wípé bí ìgbín bá fà ìkarahun wọn àtẹ̀lé ni lọ́rọ̀ Saudi àti Amẹ́ríkà
ẹ bá ń tẹ̀sí ilẹ̀ agbára ẹ̀jẹ̀ àwò bóyá gbogbo àwọn tó fẹ́ ran Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí tó sì mú Saudi náà tún fẹnu sí i bóyá àwọn mùsùlùmí ilẹ̀ Haúsá àwọn oníjàgíjàgan bóyá ẹnu wọn rọ̀ wọ́n díẹ̀ báyìí bóyá ara wọn balẹ̀ wípé at least Saudi náà ti fẹ́ wá àwọn amọ̀nà tí Saudi fẹ́ gbà ẹ jẹ́ àgbọ̀ nínú ìpàdé tán ṣe fọ́nrán rẹ̀ wá ẹ bá ń tẹ̀sí pápá bá wá dé ká continue. Which is Royal Highness the Crown Prince actually took a personal interest in initiating it, and now more than 40 countries are members, states. Our policy continues to again push for peace across the region. You know, the Middle East has always been an area of instability. And we have unfortunately been surrounded by non-state militias who actually were creating instability and basing their actions on ideologies that do not belong to Islam. Therefore, you see the position of the kingdom all along has always been focused on bringing peace in Palestine, in Iraq, in Lebanon, in Syria, in Yemen, and now in Sudan. Maybe you have seen during the visit of His Royal Highness to the United States a few weeks ago, where Sudan was put actually on the agenda. So again, I think this has always been a very consistent policy for the kingdom. Now, the kingdom is being driven by a vision that His Royal Highness the Crown Prince championed in 2016, and it is driving all kinds of actions across different domains: economical, financial, social, even in the military side. We have launched a major transformation for the Ministry of Defense in 2018, and we are really pushing forward to executing that program. So again, with our brothers in Nigeria, we are willing to share knowledge and experiences and learn from each other, and especially in the defense side now, we think that there's lots of disruption happening in the world due to advances in technology, and therefore it's very important to keep that in mind. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ̀jẹ̀ wa tẹ̀síwájú náà ló wá dífá fún ọ̀rọ̀ ECOWAS tán náà ti declare state of emergency mo lé ọgbọ́n káfẹ́ràn sẹ́nu káwá àti gbogbo alámọ̀ nígbà tí gbogbo ayé ti dẹnu bo Nàìjíríà tán ti kẹnu bò wọ́n wípé kí lẹ rè gbé ọkọ̀ bàálù ológun ṣe tẹ́ ń rè ju adó olóró ní Republic of Benin tó jẹ́ sovereign nation gbogbo ọ̀nà tán sá máa fi wá àwáwí tó máa sùn ti story wọn òun ni wọ́n ń wá àwọn èèyàn wá lóun ló dífá fún gbèsè yìí náà tí àjọ ECOWAS ṣe wá sáré tètè gbé gbèsè wípé ó ń bọ̀ àwọn ládẹ́rẹ̀ àwọn tí ń wora àwọn ràn jù the rate tán ṣe ń dìtẹ̀ gbàjọba Nàìjíríà ní ilẹ̀ adúláwọ̀ ibi tó jẹ́ ibi tá a pè lórí ẹ ti fẹ́ mọ̀ fi tẹ́lẹ̀ o Nàìjíríà gbogbo ibi tí ìdìtẹ̀ gbàjọba ti ń ṣẹlẹ̀ ó súnmọ́ Nàìjíríà ò Níjẹ̀ ṣe tiẹ̀ wọ́n mú jẹ Republic of Benin náà fẹ́ ń ṣe tiẹ̀ báyìí ẹ wá ní kí Nàìjíríà mọ̀ dá sí lọ́rọ̀ kan àwọn náà ṣáàwọ̀ ọ̀nà àbáyọ táwọn ò fi lẹ́nu ọ̀rọ̀ wípé ìgbésẹ̀ táwọn gbé ó bójúmu bẹ́ẹ̀ náà la mú àfihàn lánàá wípé wọ́n ti gba ọ̀dọ̀ àwọn Senate lọ tán sì ti lọ béèrè fún confirmation àwọn yẹn sì ti approve ẹ̀ wípé kán release trúùpù Nàìjíríà kán rè dábí ẹ̀dùn kán rọ̀ bí òwe ní Benin Republic ṣùgbọ́n bá a ṣe wá ń gbọ́ ní ìsìn wọ́n ní the president of the ECOWAS Commission Omar Taure made the announcement yàmọ̀ pé kì í ṣe ààrẹ olódò dẹmọ́ ni president wọ́n ní òun ló make announcement during the 55th session of the Mediation and Security Council of the ministerial level Abuja. Taure said the recent development underlined the imperative of serious interest ó ṣàṣọ ìbòdà alẹ́ àwọn èèyàn náà ti gbọ́ ṣùgbọ́n Dr. Amadi àti bàbá Fẹ́mi Fálànà wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí àwọn ju bó ṣe yé àlọ́ àwọn rí ń tààrí òun ní èsì àwò wọ́n ní àfọ̀n láàyè ẹgbọ́ ṣé àfọ̀n láàyè àti ẹ̀gbọ́ ti bàbá Fẹ́mi Fálànà ọ̀rọ̀ òfin làwọn ó tì bọ̀ ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Amadi gbogbo náà náà tàbùkù àwọn olórí yín tán jalagbada wọn náà fà á náà mú kí ìjọba wà lucrative sáwọn ológun. I think, thanks for having me. The point of ECOWAS, the Parliament, has been perhaps the only very sane, in my view, intelligent voice since this coup or coup attempt.
Because everybody has glossed it over and look at it as the African and West African head of states, the rule of solidarity is to always defend regimes. So it's not a surprise, but it was an issue statement. But look, beyond everything is the fact that everything about the military coup is about efforts by incumbents to perpetuate themselves. Either by rigging the rules to extend fourth tenure, third tenure, either by making it impossible for opposition to present competitive election, or either by capturing state institutions, especially the election management body, the judiciary, so that there's just no way but for people to resort to extra constitutional solutions. So the first lesson and what this could teach us, and there could be many coming. Look, if you don't change the conditions that trigger them, and that's what the parliament is saying, the only problem is that the ECOWAS has very strong and robust frameworks, covenant, protocols, but they hang in the air. Interestingly, the ECOWAS specialized committees and commissions and the technocratic bodies develop a body of work that never feature mainstream in the governance of the countries or even the region. So you're going to see this beautiful language not resonate with the heads of states who are going to make the critical decisions of whether to bomb or not to bomb or to fight. So here we are, the most economically backward region in per capita or even in another economic constitution, the most fragile and dangerously so, the most conflicted in every measure. Right. So the question is, why are we not thinking deeply about the fact that leadership failure is actually the real cause of this? And interestingly, it's not that whether the coup fails or not, it's that the populace of West Africa. Right. Well, it's good to see you, Mr. Faladam. It's not a funny matter, and it's not a joke at all. When we're seeing this kind of scenario, nothing less than 4 countries on the West African region are now on the military takeover, or military rule. We've seen Chad, we've seen Niger, we've seen Equatorial Guinea, we've seen Guinea-Bissau, and we're now seeing a situation in Benin Republic. And there are rumors that has happened also about Nigeria and the attempted coup, and some soldiers that are now in custody for investigation. But legally speaking, there are those who will say he does look like the president had acted before the request. Does the law permit him? Do we have the powers to be able to send troops on the ground? Is it for peace mission or what? Or what? We're showing military power. What exactly do you make of this, legally speaking, of course? Well, I think there are 2 issues here. Whereas the Constitution has empowered the president to seek the consent of the Senate before declaring war against any country. But what we are being told now is that this is a peace mission in line with the protocol on democracy and good governance ECOWAS. Even at that, Section 12 of the Constitution equally requires the president to seek the authorization of the National Assembly to have any agreement domesticated. But I think what has happened here is a situation whereby it may be argued that the events in Benin Republic have implications for the security of Nigeria, and therefore Nigeria will intervene. But there are moral problems, very serious moral and political problems. Yes, whereas the Senate has ratified the intervention of Nigeria in Benin Republic last Sunday, and according to the Senate, to promote peace in that country. Can you promote peace without justice? And we had a meeting in Ghana last Saturday, where we're celebrating Dr. Mohamed Ibn Chambers, a former president of the ECOWAS Commission. Make the point that apart from Cape Verde and Senegal, that have not experienced any coup in West Africa, Ghana has joined the league of stable democracies in the few stable democracies in the region. Now, for others, we have serious problems. Therefore, if you are going to help another country to stabilize, you must ensure that democracy in your own country is institutionalized. What is going on in West Africa today? It's not just enough for the Senate to vote as the members think today, without analyze what happened in Benin Republic, another stable country. How did that country experience a coup in 2024 and a coup in 2025? Is that Nigeria really stop coups in any of these neighboring countries, even in Nigeria? Because in October this year, there was an attempted coup.
In Sierra Leone, in December 2023, there was an attempted coup. Today, Guinea-Conakry, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Burkina Faso are under the under military shock. Now, on Saturday, we keep predicting a crime that some of the countries were likely to collapse. The rickety democratic systems in these countries might collapse. And I mentioned Benin Republic, where all the opposition figures are either in jail, in exile, or in their graves. In Togo since 1963, has had two presidents, Eyadema the first, Eyadema the second. In July this year, 4 Eyadema or Nasibe amended the constitution of that country and removed time limit completely, no limitation as to how long he can be in power. His father was in power between 1963 and 2005. He has been in power since 2005 for 20 years. He has now amended the constitution to allow him to remain in power indefinitely. The guy in Cote d'Ivoire, Alassane Ouattara, at the age of 83, has just been sworn in for a 4th term. He manipulated the constitution of that country to have himself in power for a 4th term, not just a 3rd term, 4th. Now, what did he do? He jailed his opponents and banned them from contesting the elections with him. This is the picture. So Nigeria clearly has its job cut out for it. If you want to stop coups, you must ensure that you allow political pluralism in Nigeria. You cannot have a situation where the country is moving inexorably to becoming a one-party state. And you want to export democracy as it were. There are problems. So Nigeria has to put its house in order by allowing political pluralism. You must allow. ó ra ọ̀nà lẹ́tí gbọ́ yẹn nǹkan kẹ́sẹ̀ ràgó ni bàbá Fẹ́mi Fálànà mẹ́nulé wọ́n jẹ́ àmọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ gangan understanding ṣe kókó nípa gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí wípé ó kọjá akẹ́kọ̀ọ́ kó nǹkan ogun abájọ tí bàbá Wọlé Ṣóyínká fi tẹnu àbùkù lu ìgbésẹ̀ ààrẹ Tinubu wípé orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti ń fìyà jẹ àwọn aráàlú tó ń pè ní democracy tó sì jẹ́ wípé wọ́n ti lọ yí òfin wípé forever nìkan wà lórí rẹ̀ táwọn ò fi kú láìsòye ìdílé ìbẹ̀lẹ̀ ìwà ń kó nǹkan ogun lọ owó àwọn Nàìjíríà ni ó sì forí kó owó yẹn gbogbo owó tẹ́ ẹ san fún wọn ọmọ Nàìjíríà ni ẹ̀yin kọ́ àpò yín kọ́ ni ó ti jáde lẹ́wọ́n á rán àwọn ọmọ ogun Nàìjíríà lọ ẹ̀ sanwó ẹ̀ sì gbogbo ẹ̀ ó ká yín lára níbi tí wọ́n ti ń fìyà jẹ aráàlú pé ẹ kọ́kọ́ tún lè ṣe náà nítorí pé ilé la ti kẹsàn-án ròde kò sẹ́sọ̀ kankan lọ́rùn yín tẹ́ ẹ fẹ́ kórè dé ẹ kọ́kọ́ tún lè ṣe ó ní bàbá Fẹ́mi Fálànà ń tẹnu mọ́ mo rò pé ó ti yí abá náà torí bàbá dé ọ̀dọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká bàbá mọ̀ sọ̀rọ̀ sí Olódòdẹ o wọ́n sọ̀rọ̀ sí ọmọ wọn lóòótọ́ Olódòdẹ náà ti gbé ìgbésẹ̀ o ẹ bá gbogbo ẹnu abala ẹ̀ ń bára ìsúnmọ́ ẹja mọ́ mú lẹ́sẹẹsẹ bọ̀ báyìí. ẹja wa gbọ́ síwájú sí lẹ́nu bàbá nítorí bàbá náà mẹ́nu bà wípé tán bá ti fààyè gba àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe one party system wọ́n ní tí máa ń fa wàhálà gangan rèé o. àyà ní irú ẹ̀ sì ni wọ́n ti dáṣẹ̀ lé Nàìjíríà báyìí o tó jẹ́ wípé wọ́n ń fún ẹgbẹ́ PDP inú Wike ń dùn igun ń jọ̀gẹ̀dẹ̀ igun rẹ̀dì kò mọ̀ pé ní tí ó pa òun lòun jẹ òun náà ló dífá fún òótọ́ ọ̀rọ̀ tá a gbọ́ lẹ́nu bàbá Fẹ́mi Fálànà ayé ọgbọ́n ni àbẹ́ ẹ̀gbọ́n náà ọ̀rọ̀ wọn wọ́n sọ pé there was a coup attempt wọ́n sọ pé wọ́n ní wọn kò tí èèyàn kankan wọ́n ní fúnra wọn pé there was a coup attempt àti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bá wọn. Familiar with the political terrain. Now I'm telling you, why you put your opposition leaders in jail, you spend them on exile, or you kill them. You cannot have political stability, and that's what is going on in Benin. Patrice Talon has driven opposition completely out of the political. But is there any similarity to what is happening in Nigeria, Mr. Falana? Is there a similarity of that situation in Benin Republic or other countries where we have seen military intervention, which brings you to the conclusion or to the inference that whatever that is happening in other West African region or countries
is imminent in our country. Is Nigeria in the danger of a military coup? God forbid. So I will answer your question is, Nigeria has a challenge more than any of these countries to stabilize the region. And to do that effectively, as Nigeria has done in the past, whether, you want to talk about Sierra Leone and Liberia, where Nigeria contributed immensely to restore democracy in those two countries, or even in the Gambia, again, where Nigeria in 2017 intervened and ensure that Yaya Jetta was treated like a bull in a China's shop. Now, even currently, there's a new system, a treacherous precedent in Africa, whereby President Umaru Mbalo saw that he was losing election in Guinea-Bissau. What did he do? He called his friends in the military wing of his political party, to take over, to sack him, to take over power. Now, in the case of right now, the opposition leader in that country, Frederick Da Costa, is currently pulled up in the Nigerian embassy in that country. And Nigeria has insisted his life must be preserved. But we are insisting that the result of the election that have been concluded, according to former President Jonathan, must be released. Ó dáa ká mọ̀ bá gba táìmù ẹjẹ́ kò lọ́dọ̀ bàbá ṣùgbọ́n tí àwọn olórí Nàìjíríà ń dáṣẹ̀ lé ń tán tọwọ́ bọ̀ ẹ̀ yóò lẹ́yìn abẹ́ẹ̀rí ni ẹ rántí ti Jonathan tó dé láti Guinea-Bissau lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tó ní wọ́n rèé observe election ni o tí wọ́n sì kéde pé wọ́n ti gbàjọba lòun wá ní ẹ̀ ń tẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ rẹ̀ rèé òun lòun wò ń bí kò sí nǹkan kan tó ṣe é òun gan ló kọ́kọ́ kéde wípé wọ́n ti gbàjọba lọ́wọ́ òun tí òye orí bẹ́ẹ̀ mo rò pé wọ́n ṣe iṣẹ́ àmúrelé wọn dáadáa àsáwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ nù iléeṣẹ́ ológun ló ti jọba gbìmọ̀ pọ̀ pé kán ṣe bí ẹni pé wọ́n gbàjọba lọ́wọ́ òun torí pé kò fẹ́ gbìjọba alẹ̀ torí pé ó ti sọ wípé òun àtẹni tí wọ́n jọ ń figagbága ìyẹn máa nà pa ó dáa wọn kúkú ti ní ó jọ gàtè kò jọ gàtè ó fẹsẹ̀ méjèèjì lélẹ̀ wá ń tiro ó sì wà àríjà lọ ṣùgbọ́n ó ṣeni láàánú pé àríjà Nàìjíríà ló fẹ́ wọ̀ coup attempt ó ń rùn bọ̀ lórí wọn. ó dá ẹ káàbọ̀ padà owó ẹjẹ́ kò lórí ọ̀rọ̀ ìdìtẹ̀gbàjọba ọ̀nà ìdìtẹ̀gbàjọba ẹ̀ ń jẹ gbì ló máa kú gbì ẹ̀rù ń bà wọ́n ni àwọn lọ́wọ́ wọn ò mọ̀ ọ́n ó dẹjá wá lọ sí ilé ẹjọ́ lórí ọ̀rọ̀ ti Wike níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé 40 billion defamation suit wọ́n ní ilé ẹjọ́ ti pa láṣẹ wípé kán rè sáàfù Wike níwèé ìpẹ̀jọ́ by substituted service kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní the High Court of the Federal Capital Territory in Guaripa, Abuja has directed that a 40 billion defamation lawsuit be served on the Minister of the Federal Capital Territory Nyesom Wike through substituted means. Justice M.A. Hassan ló grant order yìí while ruling nígbà tó ń pa á láṣẹ nígbà tó ń dá ẹjọ́ yìí on an ex parte motion ìtumọ̀ ex parte náà ni wípé bí tọ̀tún tòsì tán bá kóra wọn délé ẹjọ́ tí ẹnìkejì ò yọjú tí ò sí ńbẹ̀ in his absence or in her absence láì sí ńbẹ̀ rẹ̀ wọ́n lè gbé ẹjọ́ ró wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ trial so òun ló ń jẹ́ ex parte motion filed by a former All Progressive Congress governorship candidate in Rivers State Tonye Cole in suit number ọ̀dàkọ̀ rẹ̀ drag Wike and Channels Television ó tiẹ̀ tún mú ti channel mọ́ before his statement of claim Cole alleged that Wike's remarks on live program were false, malicious and damaging to his reputation, arguing that the minister's statement portrayed him as being involved in financial misconduct, particularly regarding Rivers State as project and the Olympia Hotel. Okòwò jẹ ni ó sọ lóòótọ́ lórí Channels Television mi ò wá mọ́ n tán fi mú ti Channels Television mọ́ ó dà pé kìíní sọ fún un lọ́jọ́ yẹn wípé ṣé ó lè proof ọ̀rọ̀ rẹ̀ èmi mọ̀ wípé wọ́n kàn fẹ́ ọ̀rọ̀ ìlójú ni kò sí ní tó kan Channels Television bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ òfin gbà mí a máa fẹ́ lójú lọ́dọ̀ àwa media house o ó ń ló dífà allegedly reportedly tẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ lẹ́nu wa ìyẹn gan ò tó bí kò sí wípé gbogbo téèyàn ó bá sọ lórí ìròyìn kó wọn make sure wípé òdodo àti òtítọ́ ló ń fi pọ̀ tiẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan n tá a fẹ́ mú jáde nínú ọ̀rọ̀ náà ni pé wọ́n ní wọ́n délé Wike wọn bá wọ́n dọ́fíìsì rẹ̀ wọn bá wọ́n ní wọ́n wá ní kán rè lo substituted means service fún ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ẹ lọ fi sórí ẹ̀rọ ayélujára tàbí kẹ́ ẹ fi sórí newspaper ó sàn ka newspaper wọ́n kà sí létí kò lè níwọ̀n kí ra newspaper fóun gbogbo ẹ̀ ń bá ti jẹ́ mínísítà dandan ni kó ka newspaper dandan ni kó gbọ́ ròyìn dandan ni kó gbọ́ ìròyìn
yóò ní secretary tí ó sọ fún wọn ní kán rèé lò bẹ́ẹ̀ àwọn wà máa retí rẹ̀ mo ló dáa bẹ́ẹ̀ òun náà ló fẹ̀sùn kàn yẹn kó wá yọjú kó wá rè èrò tẹnu rẹ̀ bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán ẹ jẹ́ á wá dé ilé ìgbìmọ̀ asòfin níbi tán ti ganu sí máìkì wípé aláwọn tí wọ́n ń ṣe agbátẹrù agbódegbà tó ń fìnáǹsì terrorism Nàìjíríà pé kí ìjọba Nàìjíríà pé kán mọ́ fi ibi péré kán mọ́ fi rí pebi kán mọ́ fi òlòlò fọhùn pé kán sòótọ́ ọ̀rọ̀ kán gbé orúkọ àwọn financier jáde fún ọmọ Nàìjíríà ẹ bá ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ jágbọ́ ẹ̀rù wọn. Number 5, legal and judicial reform. Number 27, that financiers of terrorism, banditry, and kidnapping be publicly named, sanctioned, and prosecuted. Carried. 28, that terrorism-related prosecution be open, expeditious, and transparent. Carried. That a special court for terrorism, banditry, and kidnapping be established. Carried. That penalties for arms trafficking and illegal possession of weapons be strengthened and strictly enforced. Carried. 31, that a Truth, Justice, and Reconciliation Commission be established to address extremist, communal, and religiously motivated violence. Carried. That a National Drone UAS Operations and Oversight Act be enacted to regulate drones operation, protect civilians, and ensure compliance with global norms. Carried. Observation, yes. Thank you very much. Ó náà lẹ ti gbọ́ yan ibi tá a ti wá ń sàn yẹn lọ́wọ́ la ti ń gbáriwo ní Senate náà mo ní kí ló dé kí láriwo yìí wọ́n ní Minister of Aviation mọ̀ ni mo ní kí ló ṣe fún wọn wọ́n náà sọ wípé owó tí bàálù tó ń ṣàjẹ́ àwọn èèyàn Nàìjíríà ní ìsìn wọ́n ló ti pọ̀ jù mo ní lóòótọ́ ni wọ́n ní kí ló lè fà á mo ní kò sí nǹkan méjì ju àwọn èèyàn ti neglect road kò sẹ́ni tó fẹ́ gba orí títì mọ́ nígbà tán bá ń jí àwọn èèyàn gbé pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ àwọn tó ń bá a lọ tán ń kú tó sì jẹ́ pé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n máa béèrè 50 million 100 million ṣé kò wá fine kéèyàn rí ìwà owó tí yóò fi wọkọ̀ bàálù àbí ajínigbé náà ti ń operate lójú òfurufú ni wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ń sìn wọ́n àti lè tó bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ làwọn èèyàn ṣe ń kún airport tó ń kún bẹ́ẹ̀ bàbí wọ́n ní ọkọ̀ bàálù ló lè ṣe ní ìsìn á sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wọ́n ń sábìsì ẹ̀ dáadáa kìí ṣe táìmù sosolísò kìí ṣe táìmù kìíní láwà so nídìí èyí wọ́n lòun ló fà á ó sì ti affect àwọn tó jẹ́ wípé ọ̀nà táwọn máa ń gbà nìyẹn tẹ́lẹ̀ naturally ṣùgbọ́n nígbà tèrò ti wá pọ̀ ní ìsìn wọ́n ti jọ ń du ọkọ̀ wọ́n ti ẹ̀ láwọn tí ń wọ business class gan wọ́n náà pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wípé àwọn aṣòfin ìmí inú wọn yóò wà force láti máa gbé personal jet èyí tí ò ní yóò rí rent ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́nu wọn. 2-3 months Nigerians have been complaining seriously about the price hike of airline and finding it very difficult to travel from one destination to the other. Mr. President, can you believe it that from Abuja to Lagos ranges from 400 to 650,000, and then from here to Enugu is about 500,000. Even from here to Ilorin is about 450,000. When we noticed all this, the committee, we decided to even investigate further. And we now find out that cut across, people cannot afford to travel. And looking at the festive period that is coming up now, Mr. President, it is important we wave in to help Nigerians because of this festive period that is coming, that people want to move from one place to the other, particularly since our road is becoming a bit difficult to travel on. Mr. President, we decided to interact with the airline owners. They also have one or two things, but we've not called them formally. Maybe after the Senate has decided, we can now invite them to know why the price is so high like this, and then we can now insist that go and bring down your price, because we don't want a situation that by the time from 20th, 21st, 22nd, they will now be saying traveling from here to Enugu will be 1 million naira. That's the prayer. So, to invite them, yeah, okay. Supporting the motion. I first of all supported the motion, but I also disagree with the motion because what you are talking about. No, I support the motion, but give me an opportunity to explain to you. Give me opportunity to. I support the motion, but I have to have some explanation to Mr. President. Mr. President,
I think this motion that he brought, it looked nice on the surface, but it does not work for the airline owners. It's not going to work because this is a law of demand and supply. The spare parts are costly, everything is very high, and you cannot put the life of our citizens. No, it must go. It must go. But okay, I'll take back that. Fare from here to Lagos costing above 500,000 naira is too exorbitant. Just one way, not even round trip. It's too exorbitant. As you rightly said, when the synopsis of the motion was given, that the minimum wage for Nigerians is 70,000 naira. It means a civil servant will have to save 5 months' salary or even 6 months' salary before he could afford one-way ticket to Lagos. And in going to Kebbi myself, I have to spend close to about 700,000 naira. Mr. President, this is unaffordable. And there has not been corresponding increase in aviation fuel. There has not been corresponding increase in the airport charges from either FAN, NCAA, or Nigerian Civil Aviation Authority. So we need to summon all the stakeholders and question them on why this hike is announced. And the chairman on aviation on the urgent need to review downwards the cost of air ticket in our aviation industry, Mr. President. Mr. President, distinguished colleagues, just this morning, I called my personal assistant to get a ticket for me for 13th of December from Abuja to Enugu. And shockingly, Mr. President, the cost for one-way ticket from Abuja to Enugu is 500,000 naira for Airpeace and 460,000 naira for Ibom Air. Mr. President, this is unheard of. This is unheard of. This is over 400% increment at a go. We never had it this way, Mr. President. And that takes us to the question to the Ministry of Aviation of Federal Republic of Nigeria. When are we going to have back our Nigeria Air? If countries like Ghana can have Ghana Air, Ivory Coast have theirs, other countries have theirs, when will Nigeria have our own public transport system, Nigeria Airline? Because we overdue to have this, Mr. President. So I hereby support this motion, and I want to call on the Minister of Aviation to rise to the occasion and save Nigerians from this unwanted and unfounded extortion by the private airline operators. Thank you, Mr. President. Price of aviation tickets is for us to bring together all the relevant stakeholders to the table, because Senator Ojokalu, as much as he loved the motion, he raised a very vital point, that the cost of spare parts. And I would want to support that, because it is not Nigerians who have asked any airline operator to buy a plane of over 30 years, of over 40 years. Secondly, sir. Come. Those are, even he knows. Exactly. Those are new planes. Exactly, the sir. one they are going on with is about 59 years old. Ó dáa ní báyìí ẹja wá fi yẹn ká fi dé ọ̀dọ̀ Trump lákọ̀ọ́ yà sí irọ́ ẹja kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ látòrí Remi àwọn tán wá Nàìjíríà ara àwọn delegate tó wá Nàìjíríà o wọ́n ní inú àwọn aláṣẹ Nàìjíríà ti ń dùn tẹ́lẹ̀ tán rò wípé àwọn ti kógojá àbáhàn lè gbọ̀nà ẹ̀bùrú wọn lọ́nà ẹ̀bùrú kankan ò ṣeé gbà lọ́dọ̀ Remi wọ́n ní ó ti wá gàùn sí Mike lẹ́yìn ìgbà tó dá Amẹ́ríkà báyìí nítójú òun rí ẹnu ò lè sọ wípé ìbànújẹ́ ọkàn ọgbẹ́ ọkàn ló jẹ́ fóun gbogbo testimony tó ń gbọ́ kò sì fi ṣe fárí apákandápàkan sí ó yà lọ́dọ̀ àwọn anúrìbàdù ó yà lọ́dọ̀ àwọn tó pera àwọn léèyàn Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ó yà lọ́dọ̀ àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó wọ bàtà tí bàtà ń ta lẹ́sẹ̀ mo nínú mi dùn wọ́n ló sọ wípé ó lé ní 600,000 àwọn kìrìsìtẹ́nì ní Benue nìkan ni ó tí wọ́n ń gbé ní IDP camps tán ti lé wọn kúrò lórí ilẹ̀ wọn. US congressman raises alarm during visit. Wọ́n ní while in Benue, ó lóun pàdé dozens of Christians who were driven from their homes and subjected to horrific violence and now live in IDP camps. Òun fojú òun rí. Ó ní they told harrowing stories that will remain with me for the rest of my life. Lára story tán náà sọ ó lóun bá arábìnrin kan pàdé. Ó ní the woman was forced to watch bí wọ́n ṣe pa ọkọ rẹ̀ àti ọmọ 5 àti mú wá fún yín rí. Ó lóun bá pàdé báyìí òun rí kòròkòrò òun sì rí ẹ̀rí and she and her unborn child ó sì lóyún ọmọ náà sínú ṣùgbọ́n ó ti bí báyìí ó ní
orí ló kó wọn yọ kan tó escape. Ó lóun tún pàdé arábìnrin míì tó jẹ́ pé gbogbo fámìlì rẹ̀ náà pa níwájú rẹ̀ báyìí. Ó ní oyún inú rẹ̀ báyìí wọ́n sì fi ọ̀bẹ là á wọ́n sì gbé jáde. Oyún inú rẹ̀ wọ́n sì fi ọ̀bẹ là á wọ́n gbé jáde. Ó lóun bá pàdé mo ní kò sì kú. Ẹ̀rí nù ara ẹ̀rí nìyẹn lórí pé wọ́n fi ọ̀bẹ là àyàn kún wọ́n gbé oyún inú rẹ̀ jáde. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ kí arábìnrin yẹn yìí Ọlọ́run tó fẹ́ tú àṣírí wọn náà ni tó fẹ́ kẹ́rìí wá torí ká arábìnrin yẹn náà ti kú ni àwọn ò filẹ̀ ni torí ẹ̀jẹ̀ wọ́n máa wò wípé ó ti kú yóò kú ní tiẹ̀ wọ́n gbọ́ ọmọ kékeré lọ àmọ́ tán lọ fi ṣe bóyá fẹ́ fi jó òògùn ni eré ìfádé ìta àwọn wò bóyá fẹ́ fi gúndó ni wèrè ọwọ́ wèrè làwọn arábí yìí o wọn ì ṣèyàn o ẹranko ń yá jù wọn lọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run kẹ́ obìnrin yẹn ó di ẹ̀mí ẹ̀ mú. Ó ní one man's family was ó ní wọ́n pa àwọn ẹbí arákùnrin kan náà níṣẹ́jú rẹ̀ báyìí. Ó ní wọ́n sì gé apá rẹ̀ méjèèjì ó lóun rí i. Ẹ gbọ́ àbí yóò ṣàyà fọ́tò rẹ̀ yóò ya fídíò rẹ̀ ohun tó sì lóun rí nǹkan ìjọba Nàìjíríà gan ò rí o torí wọ́n ń pariwo léyàn lórí pé bó wá ní ẹkún tí wọ́n gan ṣe wá pọ̀ ju àwọn ẹlẹ́kún lọ. Mo ní nígbà tẹ́ ẹ̀ mọyì ẹ̀mí èèyàn mọyì ẹ̀mí ẹ ti rógo wọ́n mọ̀ pọ́n fẹ́ wá ìṣòro kún ìṣòro yín ni náà ṣe wá pé kàn tẹ̀yìn lọ́rùn ojú gbogbo ń wo àwọn wà ẹbẹ́ fẹ́ kàn wá ni àwọn wà kàn ẹ wo ìdájọ́ Ọlọ́run ti dé bá Nàìjíríà ó sì ti dé bá àwọn agbésùnmọ̀mí ó ti dé bá àwọn financier wọn àtàwọn negotiator wọn àtàwọn bàbá àṣàlẹ̀ wọn rògùn ẹ̀ ṣe. Only these Christians should be able to live in their ancestral homes, over 600,000, for fear of genocidal Fulani. Ìwọ̀nba fọ́tò tá a lè fi hàn yín náà la fi hàn yín. Ibi tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni Trump nínú ìṣòro míì l'Amẹ́ríkà lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n fẹ́ wá mọ́ bímọ s'Amẹ́ríkà láti mọ́ gbàwé onílùú láti mọ́ gbàwé ọmọ onílùú. Wọ́n lóyún Trump ló gàùn sí Mike tó ní àwọn ọmọ ẹrú ní ètò ìwé ọmọ onílùú wà fún ṣùgbọ́n àwọn ọmọ olówó wọn náà ti hijack ẹ̀ torí ẹ̀ ló ń ṣe ranjú mọ́ wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn ló kúrò ojú sí bí Trump ṣe sọ̀rọ̀ ìmọ̀níṣẹ́ ẹ̀mọ́ tẹ́lẹ̀ ni bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ti ẹ̀nu wọ́n ní gbogbo ìgbà tó bá ti ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn sọ̀rọ̀ ó máa ń ka àwọn ènìyàn lára. Wọ́n ti gbàgbé pé ó strange sóyìnbó pé kéèyàn rí ìmọ̀ bímọ sílùú onílùú nítorí pé ó fẹ́ gbàwé ibẹ̀ ó strange sí wọn ẹ lè explain fún wọn. Òyìnbó ìtorí pé káyé àwọn lè dá àbí torí pé wọ́n fẹ́ dọmọ wọn onílùú kan ìlú wọn ti pè wọn ìtàlóńbí wọn ti ẹ̀ràn Amẹ́ríkà wọn ràn UK wọn ràn kí bẹ́ẹ̀ náà sì ní àìmọye àwọn ìlú ní Europe ń bí tó yẹ pé wọ́n ti ẹ̀ ṣe dáadáa tó ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọ́n kára mọ́ ìlú wọn. Àwa ní ìlú onílùú ràn mọ́ lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tá a wá bí náà owó nìkan kọ́ ló lé adé bí o kì í ṣe ìṣesí ajé nìkan o freedom of life pé ká ní ìwé ìgbélú ibi tán àti ní máa ranjú mọ́ yàn. Ìwé ìgbélú ni first thing kó tiẹ̀ tó dọ̀rọ̀ owó. Ìwé ìgbélú ni first thing. Ṣé ká sọ ìgbésí ayé tó dáa ni iná omi ó sanwó rẹ o ṣùgbọ́n ìrọ̀rùn ló bá dé ọba ti níṣẹ́ lọ́wọ́. Ìgbà wọ́n ń sọ̀rọ̀ sí Trump wọ́n ní bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ò dáa ẹjá kó mẹ́ẹ̀já dọ́dọ̀ bàbá Fagbems Anthony General of the Federation wọ́n ní wọ́n ti sọ bí ọ̀rọ̀ ìwádìí nípa Christianity genocide tó gbé àwọn delegate US wá sí Nàìjíríà bó ṣe kan àwọn pé ara ń tán fẹ́ káwọn ṣe náà ni wípé báwọn ṣe tètè máa gbọ́ ẹjọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú agbésùnmọ̀mí tí ò ní máa léètì jù tán tètè máa dájọ́ fún wọn ẹ bá ń tẹ̀sí ńlá abẹ́rẹ́ jágbọ́ lẹ́nu wọn. The issue of the terrorism going on in the country and to afford us further opportunity to explain our own side of the story. We have explained this to them when we visited Washington, but I'm happy that they are also have a few things for themselves. And what is important is to also appraise them that even though we have challenges in Nigeria, it is not religious, we have security challenges, and the government is doing its utmost to ensure that these challenges are addressed. The one that concerns the Federal Ministry of Justice is about the prosecution of the people arrested in connection with these extremism and about extremism. So, and we're able to explain to them and tell them how far we have gone, what we are also doing. For instance, today, as we speak, terrorism trial is still going on. I have been there today. I have taken one or two of the cases, and I want to seize this opportunity to let you know
that as at today, that is from 2017 and 2025, we have secured 860 convictions and 891 acquittals, that is discharges. What this speaks to, particularly the issue of discharges of the defendants, is that we don't just arrest people and then clam them into prison. We follow due process. They are profiled. Those who have nothing to do with the left of the book, those who believe we have cases against, we take them to court for the court to decide. So whenever the court takes a decision, we comply or abide by the decision. And that's why you have both convictions and acquittals. Thank you very much. Agent Sanchez, we would have loved to hear from the U.S. Congressman, but can you tell us his concluded with him? Well, I am aware that it's also going on today before he leaves Nigeria. We are not the only agency that they are visiting. They have visited a number of agencies. I'm aware, for example, that they visited the Office of the National Security Advisor. They have visited the Office of Chief of Defense Staff and a few other agencies. They have also met with some civil society organizations and religious groups. But I want to tell you that things are not as heinous as people are portraying. I can assure you of that one. We have problems in Nigeria. It's not a problem of religion. Thank you. Thank you very much. Ó ra ẹ̀ka àbọ̀ padà náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn o, ẹ̀já wa lọ sórí ọ̀rọ̀ ti ìyàwó ààrẹ tán nìkan bẹ̀bẹ̀ tán náà wá dá ọmọ Nàìjíríà lóhùn wípé ẹ̀bẹ̀ kọ́ ẹ̀bẹ̀ ni wípé don't exaggerate my minor missteps, pé ilẹ̀ ló yọ àwọn kankan kọ́ àwọn lẹ́sẹ̀ ni, pé ẹ sì fẹ́ mọ́ celebrate ẹ̀, ẹ fẹ́ mọ́ exaggerate ẹ̀, pé kí ló dé. Remi Tinubu responds to backlash over Adeleke's incident, pé ẹ rọra fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ kébò sí kò sẹ́ńtì ahọ́n ìgbé ahọ́n ló gbé àwọn èèyàn sọ, kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí wọn. Ṣùgbọ́n bí tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni bàbá Wọlé Ṣóyínká ti wá da gbogbo ọ̀rọ̀ rú. Bàbá ganu sí máìkì, bàbá sọ ọ̀rọ̀ àbùkù, wọ́n lálé ààrẹ olódòdẹ àti gbogbo family president pé kí ló dé, sẹ́yìn lẹ́ẹ̀kọ́ jẹ́ president ni, pé wá wò bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe wìnsìnwìnsì ń ta tẹ́ ń ṣe wọ̀lọ̀wọ̀lọ̀wọ̀lọ̀, mo rọ́mọ rẹ náà lọ́jọ́ sí. Wọ́n bá mẹ́nu bá ọ̀rọ̀ dìtẹ̀gbàjọba ní Benin Republic, wọ́n ní kò tiẹ̀ yẹ kì í ṣe ọmọ iléeṣẹ́ ológun ló yẹ kán rán lọ, pé lọ́jọ́ ṣíṣe máa rí àwọn ológun lẹ́yìn Ṣèyí Tinubu, pé àwọn kọ́kọ́ rò pé ta lélẹ̀ ta lálágbára yìí, sáàrẹ ló wà ń bí ni, àwọn rò pé ta lálágbára yìí tó kó àwọn àmì, pé kì í tiẹ̀ sọ ọlọ́pàá àmì ló kó jọ tán sọ kiri. Wọ́n wá sọ fún un pé Ṣèyí Tinubu nínú ní ṣé impunity náà ló tó yìí? Ìgbà wo ni àwọn àmì náà wá di igbá àwùyọ tó jẹ́ wípé ọmọ ààrẹ náà ń tẹ̀lé kiri? Gíragíra wọn ṣe wá pọ̀ báyìí. Mo ní bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́. Ó ní ọ̀gá mi alábòsí ni, bẹ́ẹ̀ ti wo fọ́nrán rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára bá a bá gbọ́ ká wá sọ̀rọ̀ lé lórí ọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ẹ̀. Tinubu didn't have to send the Air Force and the military to deal with this particular insurrection, this threat to our own sense of security and equilibrium. No, there are easier ways of doing it. Let me tell you where Tinubu should have looked for forces to quell that insurrection. Right here in Lagos. Right here. Or in Abuja, perhaps. I don't know. But there was no need to call the military or the Air Force. I'll tell you what happened. On one of my home visits, this about 2 months ago, I was coming out of a hotel and I saw what looked like a film set. And I said, oh, they're shooting a film. That was on the grounds of this hotel. And a young man detached himself from the actors, came over and greeted me, very polite, very nice young man. And I said, are you shooting somebody? I said, I'm just joking. Are you shooting a film? He said, no. And I looked around. There was nearly a whole battalion occupying the grounds of that hotel, in Ikoyi, right here. So I got back in my car and I asked the driver who that young man was. And he told me. And I saw this SWAT team, a mixture. They were at least heavily armed, at least some 15 or so heavily armed to the teeth security personnel. Looked sufficient to take over a small country, neighboring city like Benin. And I think the next time the president should just call and say, Sheyi, go and quell the rebellion over there. I was so astonished that I started looking for the National Security Advisor. I said, track him down for me. I think they got him somewhere in Paris, but I was with the president. He was at a meeting. And I said, I've just seen something I can't believe, I don't understand. And I described the scene to him. I said, you mean that the child of the head of state goes around
with an army for his protection or whatever. I couldn't believe it. Later on, I did some investigative journalism and inquired, and I found that apparently this is how this young man goes around with his battalion, his heavy armed soldiers. Of course, the road was cleared before his car went out. I stayed until it seemed he was leaving. So next time there's an insurrection, I think the president should just call that young man and say, "No, put down those stupid people there. You have enough troops under your command, so don't bother me with all these security issues any longer." Let's not overdo things. This is not the first country that has a head of state. This is not the first country whose head of state has family. And I think children should know their place. They are not potentates, they're not heads of state. And the security architecture of a nation like this suffers some injury and alienation when we see such a heavy devotion of security to one young individual. You'll excuse me, but I'm in and out most of the time. And this place is named after me. It's my center. So if I go off the immediate subject of award, I hope you'll excuse me for taking possession of my own center. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu bàbá Wọlé Ṣóyínká wọn fi wọ̀n wọ́n o àwọn èèyàn expect pé wọ́n lè sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ọ̀hún torí àárín wọn wọ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìsírè pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ genocide àti gbogbo ọ̀rọ̀ visa bàbá Ṣóyínká tán revoke lórí ọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà sẹ́wọ̀n pé Nàìjíríà ń tanú àbùkù wọn kọ́kọ́ tanú àbùkù Amẹ́ríkà pàápàá jùlọ àwọn agbẹnusọ ààrẹ ìgbà náà ni bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ̀rọ̀ sí so wọ́n fi ìpẹ́yìn àwọn náà wà àwọn èèyàn sì ti ń ti bàbá Wọlé Ṣóyínká náà wípé láyé Jonathan ẹ sọ̀rọ̀ sókè kí ló wá mú yín gbà tí iye kan yín wà ń bẹ ọmọ Yorùbá yín tẹ́ lè sọ̀rọ̀ sókè àṣé bàbá Wọlé Ṣóyínká àṣé wọn ì jẹ́ apẹ̀rọ̀rọ̀ wọn àti mọ́ bá sọ̀rọ̀ kò sẹ́ni tó lè mú wọn náà sì ti promise wa wọ́n ní lórí ìṣèjọba Olódòdẹ ọ̀rọ̀ tí wọ́n ní àsìkò ọ̀rọ̀ tí ì tó ṣùgbọ́n jọba ẹni pé àsìkò ọ̀rọ̀ tí ń tó báyìí o wọ́n fẹ́ fún bàbá ní plague award ni o ẹni tó fẹ́ fún wọn gan-an ó dúró wájú wọn tán fi sọ gbọ́ ọ̀rọ̀ wọn tán pé àwọn ò kọ́kọ́ sọ tinú àwọn sólódòdẹ wọ́n sọ̀rọ̀ inú àwọn ọmọ Ìgbò náà dùn mọ́ ni wọ́n sá ti tẹ́yìn lọ́rùn báyìí bàbá ń bàbá tẹ́ wọ́n bú wọ́n ti tẹ́yìn lọ́rùn báyìí wọ́n ti ẹ̀bùn wọn nígbà kan wọ́n nítorí pé wọ́n forúkọ wọn pé National Theatre àti títì kan l'Àbújá wọ́n ní bóyá torí ẹ̀ ni wọ́n sì lè sọ̀rọ̀ bàbá sọ̀rọ̀ ìgbà tẹ́ expect bàbá ni bàbá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn sì dùn mí mi gan wájà kó tìyàwó ààrẹ náà lọ sí galegale lọ́sùn òun náà tún wá ní ọmọ ààrẹ àsán tí ń wọ ọmọ ààrẹ ti pẹ́ galegale rẹ̀ pọ̀ ẹ rí ní ọ̀dọ̀ Gúnmi lónìí ẹ rí ní kí ló dé ṣé ti wá tún ọmọ Nàìjíríà dẹdùn àárín ilẹ̀ ni pé wọ́n ní orí tán ń rò ní tó bá wù yín lẹ lè ṣe Wike náà ó pa àwọn ọmọ rẹ̀ báyìí yóò mọ̀ kàn kiri official kìíní ni what the ẹ bá ń parí ẹ̀ lọ́kàn yín what the wọ́n ní àwọn Nàìjíríà fi wọ́n fojú wọn gbolẹ̀ gan o ọpẹ́lọpẹ́ àwa táwọn àbí táwọn fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àwọn làwọn ń fọ́n àwọn Nàìjíríà pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ̀ ń fìyà jẹ wọ́n ẹ̀ tún fojú wọn gbolẹ̀ ń tẹ́ ẹ̀gbórí tẹ́ ẹ̀ lè gbọ́ lórílẹ̀‐èdè mi wọ́n bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ̀rọ̀ kí ló wá fa pé ẹ fẹ́ lọ dá sí ọ̀rọ̀ ìlú onílù sovereign nation ìlú onílù sovereign nation ìlú onílù ẹni tó jẹ́ president ibẹ̀ gan-an tẹ́ ẹ̀ ń gbéjà ogun láṣẹ tún àwọn ọmọ onílù tó yàn sípò lóòótọ́ kò sẹ́ni tó fi ọwọ́ sí ìdìtẹ̀gbàjọba ṣùgbọ́n tá ń nà ẹ̀yìn náà ni ẹ̀yìn lẹ́tí àwọn èèyàn débẹ̀ ẹ ti wá gbàgbé pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń fìyà jẹ àwọn èèyàn lábẹ́ ìṣèjọba civilian alágbádá ẹrùpà alágbádá nìkan lẹ̀ ń fìyà jẹ ẹ ti gbàgbé pé àwọn ọmọ ológun náà wọ́n bá sí ìdìtẹ̀gbàjọba yìí náà kì í ṣe àwọn ọ̀gá wọn torí àwọn ọ̀gá wọn ń gbádùn tiwọn àwọn ọmọ yìí náà ni náà tá ń dojú kogun torí wọ́n pé gidi hàn náà wọ́n gbégbèsè yìí ara tó sì di àti sọ̀rọ̀ èmi ò tún fẹ́ mọ̀ wí àwòye àtúnwé asánmọ́ sùnmọ́ bàbá Wọlé Ṣóyínká wọn jẹ́wọ́ ọmọ ọkọ o ẹ jẹ́ àtẹ̀wájú mo fẹ́ mọ̀ rọ́wọ́ yín nínú comment section gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe rí ọ̀rọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká sí. jáwádé ọ̀dọ̀ Sowore òun náà tanu àbùkù bá ọ̀gá ọlọ́pàá lẹ́kọ̀ọ́ mo ní wá lóun àti ọ̀gá ọlọ́pàá nù o ṣùgbọ́n a kàn fi hàn yín bó ṣe lọ nílé ẹjọ́ àti tí Sowore sọ èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ọ̀gá ọlọ́pàá Èkó náà ń wo ipò IGP mo ní ṣé ẹni tó bá ti wá láti Èkó nìkan náà mọ́ fi jẹ IGP ni ó dẹ̀ bá ń tẹ̀sí ní abẹ́jẹ́ agbọ̀lẹ̀ ẹnu Sowore ogun díẹ̀ o. Thank our lawyers, thank Nigerian people, and also let the police know that wherever there's injustice, we fight back. The Oworoshoki case is not over. Don't let anybody deceive Jimoh Moshood, who is the Commissioner of Police of Lagos, who, by the way, I heard is plotting to become IGP.
tell him to perish the thought. You are not going to become IGP. Jimon, if you like, you can hit your head on the floor to impress Tinubu and the illegal IGP who promise you that you will become IGP. It's not deceiving you. This country, we are going to fight for a country where people are competent become IGs in this country. Because it is because of incompetent people like you that Nigerian police has become almost a useless organization in fighting insecurity. And that's why the country, 16 states are under the control of bandits, kidnappers, and terrorists now because Nigerian police failed in its duties as the internal protectors of the territory of Nigeria. So the job the police are supposed to be doing is what soldiers are doing because out of 350,000 policemen, only 210,000 of them are actually working. The rest of them are either ghost policemen or they have traveled to Canada and America but they are still collecting salary. And out of that, 100,000 of them have been assigned to VIPs. So there are only 110,000 policemen left, and that is not enough for 230 million people. It is these guys, and you know, when they want to make fun of themselves, they say they have withdrawn policemen from VIP. In fact, what that declaration did was to give the IGP and the senior cadres of the police more opportunity to make money this Christmas. Nobody's VIP police has been withdrawn. They are still with them. But if your own is withdrawn, it's because they have not paid your regular dues to the Nigerian Police Force Bank. I used to refer to them, of which the IG is the managing director. So thank you so much, Nigerians. We want to wish those who can have Merry Christmas, Merry Christmas. It has been a difficult year, but it has also been a year of enlightenment and excitement that has helped us to bring justice and fought the struggle that we've been wanting to fight for this country in such a way that more eyes are open now. From Kano to Badagry, from Badagry to Port Harcourt, consciousness has happened to the Nigerian people. And I want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year and ask that may Nigeria not happen to any of you in this season. Thank you very much. About the applicant, it's not about Mr. Moyele Sowore. Mr. Moyele Sowore is not afraid of whatever declaration they made. But we want the court to pronounce on the constitutionality of that arbitrariness. The court to pronounce on the legality of that arbitrary actions. It may be Mr. Moyele Sowore today. Tomorrow it may be you. The next day it may be somebody without a name. And they will brand him an outlaw. They will brand him a fugitive. And they will go after his liberty. That is why we are in court, not more. So what do Nigerians expect as far as this case is concerned? We have hope. Why should I say this? We have been in court for a while. Many cases were adjourned to February, some to March. But we have appeared in this court within a period of 6 weeks. We have appeared like 4 times. The court is saying, I want to hear this matter. The last time we were in court, after filing a counter affidavit that the court said is not properly filed, we expected them for about 8 days. The day we appeared in court, after we had even responded to that old one, they brought the counter affidavit to the court. That was on Friday, right? And the court said, I want to hear this matter. But say, my Lord, give us 24 hours. We will find a new response to this because there is nothing there. There is nothing. And the court gave us today. The court was asking, are you sure you are going to be ready? But today we are ready. We have shown that we are ready. We want the actions of the Commissioner of Police to be declared unconstitutional. Not just in respect of Mr. Moyele Sowore, but in respect of Nigerians. There must be respect to the liberty and the dignity of human beings. That's all. Thank you very much. bí láàrin ìbọn nínú òyìn tòní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ẹ́sẹ̀ àtàfẹ́jẹ́ náà kọ́ ìbínú adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àti ẹ̀ní pẹ́ rárá ṣùgbọ́n ìròyìn tòní dùn mọ́ mi gan-an báyìí bá wá yọ báyìí báwọ̀ ẹ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín kó kálé kó kákó ẹ mọ̀ bá fi ìmọ̀ràn yín sọ́wọ́ sínú àwọn abala comment section kó mọ̀ pẹ̀jọ́ àrùn rẹ̀ bára wa sí ọ àyà ọ̀rọ̀ kan òun abala ń bára ẹ̀ pápápá ni ó sí o. God bless you. Goodbye. Ó dàárọ̀ from here. Ó dá o mo kí n káàbọ̀ sínú ètò lónìí o ìpàdé ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ̀ ọ́wẹ̀ tá ti ń bá gbà jẹun rí bí táwa lónìí tá ti mọ̀ ọwọ́ orí òkè abẹ́rẹ́ gbogbo UK là ń wò yìí ibi láti bẹ̀rẹ̀ ètò lónìí ayọ̀ ló bá dé ìdùnnú ló bá dé lórí ìkànnì ìdílé aláyọ̀dọ̀ yín ẹ jẹ́ á mú láti ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu àwọn ti gbọ́ tí ààrẹ ti ní kí wọ́n withdraw gbogbo àwọn tó jẹ́ ọlọ́pàá lẹ́yìn àwọn mínísítà wọ́n láwọn ò fẹ́ rí ọlọ́pàá kankan lẹ́yìn àwọn mínísítà mọ̀ ní mínísítà Wike dáràn abẹ́ẹ̀rí nǹkan bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ọ̀rọ̀ tí ń járìnrìn lórí ọ̀rọ̀ ọmọ wọn tí bàbá Wọlé Ṣóyínká tán mẹ́nulé lánàá àwọn èèyàn wọ́n sọ̀rọ̀ sí ààrẹ olódòdó wọ́n sọ̀rọ̀ sí Ṣèyí wọ́n sọ̀rọ̀ sí gbogbo fámìlì wọn ó dá ẹja mọ bẹ́tò bọ̀ ẹ̀ ń bá lọ ló bá kú inú kébùkà láti bẹ̀rẹ̀ ròyìn lónìí ẹ̀ rí i pé nǹkan yan àyàn olójóyè àwòdì kò wọ́n lè gbẹ́ díẹ̀ àwa UK àmì ìdánimọ̀ pa àwa UK náà rèé orí omi láti ń fò. ó dá ẹwọ ẹja mú níkọ̀kẹ́ èjì ẹja wa tarasàsà kàdénú ròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjẹ̀ ń jọ̀wọ́ yín fà yá kojú eyín débẹ̀ nù abala èmi bízì. Ó dá ọ̀gá mi ànípẹ́ o ẹ káàbọ̀ sínú abala ń bára yè tòní o àmọ́ mú lẹ́sẹsẹ náà ní ìròyìn tòní ó ṣe díẹ̀ nínú abala ń bára yè ó gba àlàyé lórí ọ̀rọ̀ tí bàbá Wọlé Ṣóyínká sọ wọ́n mọ̀ ti fẹ́ lójú
ó sì ti dáwọ̀ hùlẹ̀ lẹ́gbìmọ̀ asòfin bẹ́ẹ̀ náà ni Rufai ṣe ní lérí báyìí wípé wọ́n bí ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá dá Nàìjíríà kó withdraw ọlọ́pàá lẹ́yìn Ṣèyí Tinubu. abẹ́ẹ̀wà rọ́lọ́run èèyàn kan náà lọ́lọ́run wá lò tó kàn sọ̀rọ̀ tí gbogbo wọn sì gbà á bí ẹni gbàgbà ọtí lórí ọmọ olódòdẹ. ṣùgbọ́n pápápá náà la gbọ́ tí bàbá rẹ̀ tún jáde tán tún wá tún ìlérí ṣe wípé ṣe àní àwọn kóbo kan lọ withdraw gbogbo àwọn ọlọ́pàá kúrò lẹ́yìn àwọn ìlú mọ̀ká àwọn VIPs tó fi dórí àwọn VVIP báyìí pé gbogbo àwọn mínísítà àwọn ìkankan nù wọn gbọ́dọ̀ lọ́lọ́pàá mọ́ gbogbo àwọn sínétọ̀ náà wọ́n náà ti withdraw wọn pátápátá. wọ́n ní àwọn sínétọ̀ náà bá yarí pé kí ló dé kí lọ́lọ́pàá sì ń ṣe lẹ́yìn VP àti president. mo ní ẹni tó pàṣẹ ẹ tún fẹ́ kán withdraw ọlọ́pàá lẹ́yìn tiẹ̀ náà. wọ́n ní eléyìí ló tún mú kí bàbá Ṣèyí kan tún jáde lẹ́ẹ̀kan sí kan wá tún lè rí ṣe pàápàá jùlọ wọ́n ní wọ́n ké sí Nuhu Ribadu ìyẹn ti NSA bẹ́ẹ̀ náà ké sí àwọn olórí ẹ̀ṣọ́ ààbò pátápátá pé àwọn pàṣẹ ẹ̀sìn múṣẹ kí lẹ̀ ń ṣe. Police officers from VIP or VVIP. I honestly believe in what I said, and I called on the IG, and I hope the Minister for Police Affairs is there. So if you have any problem of security because of the nature of your assignment, please contact the IG and beg my clients. The Minister for Interior should liaise with IGP and the civil defense structure to replace those police officers who are on special security duties, so that you don't leave people exposed. NSA and DSS to provide further information and form themselves into a committee and review the structure. It should be effective. We face challenges here and there of kidnapping and terrorism. We need all the forces that we can utilize. I know some of our people are exposed. I understand that we have to make exceptional provision for them, and the civil defense are equally armed. And I want to know that from NSA to arm our forest guards too. Take it very seriously. Okay. Again, especially livestock reform, I think the Vice President should get the neck, first of all, to see which village or grazing reserves that can be salvaged or rehabilitated into ranches, livestock settlement. We must eliminate the possibility of conflict and turn the livestock reform into economically viable development. The opportunity is there. Let's utilize it. And it is a neck. If we emphasize the constitutional requirement, we see that the land belongs to in the states. Whichever one they can salvage, come back to livestock village or others village, let us stop this, conflict area and turn it to economic opportunity and prosperity. Thank you very much. This is for you. This is an editorial too in support of what I've just told you.
òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ààrẹ yẹn ohun líle náà fi sọ̀rọ̀ ntẹ̀mí kan rí lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wípé gbogbo àṣẹ tá ààrẹ pa lọ́jọ́ sí kò sí ìtàn múṣe ń bẹ̀ kò sí kankan nù àwọn tán pàṣẹ fún tí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ ń tó mú ààrẹ tún padà síta rè tán ṣe fi ohun líle sọ̀rọ̀ wípé àwọn ní kẹ́ ẹ withdraw ọlọ́pàá lẹ́yìn àwọn èèyàn withdraw ẹ̀ àwọn ọlọ́pàá sì láwọn ti withdraw ẹ̀ ọ̀gá ọlọ́pàá ní 11,000 something pé àwọn ọmọ bí táwọn èèyàn ti ń gbọ́ 100,000 àwọn tó sì ṣe iṣẹ́ ìwádìí in fact àjọ EU gan sọ fún wọn wípé 100,000 ni àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà tó wà ní ẹ̀yìn àwọn VIP ẹ̀yìn ní 11,000 something ní ẹ̀sìn lẹ́tì withdraw kí ló wá máa rẹ padà síta báyìí tó tún fi ń tẹnu mọ́ sí ọ̀rọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká ni àátò délé ìgbìmọ̀ asòfin ṣùgbọ́n ká tó lọ ẹ rí i pé bàbá náà ààrẹ mú ẹnu lé ọ̀rọ̀ livestock àwọn darandaran a ní ara àwọn condition ti USA fún wọn nù pé alẹ́ gbogbo àwọn darandaran tán gbé AK-47 kiri ẹ gba AK-47 ọwọ́ wọn bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ má jẹ́ kán máa kó màálù kán máa dà màálù kiri mọ́ ẹ̀gbọ́n tá ààrẹ sọ wọn ni gbogbo táwọn sọ àwọn míì ni ẹ̀ túmọ̀ ẹ̀ ni pé wọ́n ka ọ̀rọ̀ ààrẹ sí ẹni tó jẹ́ commander in chief of the armed forces ó sì pàṣẹ látijọ́ yóò ti tọ́sẹ̀ méjì sì gbé gbèsè kí ni excuse tí àwọn ọlọ́pàá ní nìsín wọn náà ti kó 11,000 something wọlé kí ló mú ààrẹ padà síta kálẹ̀ ti kó wọlé lóòótọ́ ọ̀rọ̀ bàbá Wọlé Ṣóyínká ó bà wọ́n gan-an inú mi sì dùn gbogbo àwọn Wike yìí gbogbo wọn pátápátá wọn náà gbọ́dọ̀ rí ọlọ́pàá lẹ́yìn wọn mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin wọn náà lọ́rọ̀ tán fẹ́ sọ ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ká tó lọ gbọ́ bí Rúfáì ṣe fi ọ̀gá ọlọ́pàá pàwẹ̀ ẹ̀dẹ́ wípé wọ́n bí dáa kó withdraw ọlọ́pàá lẹ́yìn ọmọ ààrẹ òun ló sọ bẹ́ẹ̀ gbọ́ ẹ jẹ́ á kọ́kọ́ délé ìgbìmọ̀ asòfin náà. Right from 1999, I was having a police orderly, one police orderly, and I have never requested for any additional security personnel. And I woke up today, and I was told my police orderly and other police orderlies are withdrawn. Mr. President, I have no problem with that. My problem is that this thing should go across the board. It should not be, don't worry, it should be done across the board. Let's see what happens from the office of the president, to the vice president, to the senate president, to the speaker of the house, to the ministers. Mr. President, I'm coming after they have withdrawn my only orderly. I saw 2 convoys of ministers, and they were carrying lots of security personnel. I have also seen business concern, Chinese and other business concern. Yesterday, with the compliments of orderlies. Mr. President, I have also seen daughters and sons of political office holders having orderlies and having security covers. Mr. President, I have seen singers having orderlies and complimentary of protection. I cannot ever imagine that a senator of the Federal Republic of Nigeria, who has been here for a very long time, only one orderly, and he is withdrawn, and nothing will happen. Like I said earlier, Mr. President, I have no problem, but let it be done across the board. Let it be done across the board. I can take care of myself, but let me not see governors, ministers, and business concerns being covered by security establishment, but complementary of security thing. This is unheard of in any democracy, and that's why I said this is a matter that disturbs me, it concerns me, it is not right, and it should be taken with all seriousness it deserves. And I crave the indulgence of the President of the Senate to ask the Chairman, Committee on Police, to please investigate why are other people having security covers from the day the Presidency and the Inspector General of Police have made this announcement. You cannot just put National Assembly as a scapegoat and others enjoy the privileges of security control. I so submit, Mr. President. Thank you, Senator. Sometimes you confer. When you have issues like this, you do come to me, and then we get that sorted out. Sometimes we could sort that out, informally. But this time around, you brought it out to the attention of the entire Senate. Yesterday, I'm sure you saw us. We had leadership meeting. This was discussed, and we took an action. We expect the outcome of that action
to be available to us today in respect of the police orderlies that were withdrawn from the senators. It's of concern to us, and I will raise the issue, and we're dealing with that, in the formal line, so everything will be done. We're on top of the situation. But in respect of those, the fact that the directive of Mr. President has been flouted, where you have the class of persons that he just said, singers, businessmen, and what have you, having policemen. The chairman of the Police Affairs Committee should check up this matter, conduct a proper investigation, and let us know why is the directive of Mr. President being flouted. Mr. President gave that order in order to strengthen our police force to deal with our internal security problems, and it was done in good faith. And sometimes there could be some observations which Nigi has raised, which is going to be addressed, and we're doing that, but it was made in good faith. ó náà lẹ ti rí yẹn lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n complain tán ní ààrẹ Tinubu, gẹ́gẹ́ bí àyà ṣe ń ṣàlàyé fún mi, ní ààrẹ Tinubu wá tún jáde síta ránṣẹ́ wá dárúkọ àwọn mínísítà, wọn dárúkọ gbogbo wọn wípé ẹ mọ̀ wulẹ̀ dá ọlọ́pàá tẹ́ ti withdraw lẹ́yìn kankan nu wọn padà, ẹ fà wọn sínétọ̀ lẹ̀, àwọn tó kù àwọn mínísítà ní o ẹ̀rìn withdraw wọn, ṣùgbọ́n àwọn àmọ́ wò bóyá ìbéèrè tí àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà tí wọ́n ń béèrè báyìí pé kán withdraw tàwọn president náà, kán withdraw ti VP náà, bóyá wọ́n withdraw ẹ̀ wọ́n bọ́ wọn gbogbo wọn sí òhònú, kò jù bá náà lọ. Wọ́n ti ní kí mínísítà Olúbùnmi tó wà ní nkíà civil defence, wọ́n ní kó líyàsì pẹ̀lú NSCA pé kánjọ ọmọ bọ́n ṣe kó àwọn special civil defence tán lò bọ́n dáadáa, pé bọ́n ṣe kó wọn sẹ́yìn wọn báyìí kán fi ṣe pàṣípààrọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tán ṣẹ̀ dálẹ̀, àwọn tí ń wọgbó forest guard, wọ́n ní wọ́n ti buwọ́lùwé kan fún wọn ní ìbọn gidi. Follow the example. Very well said. Even within his own family. Dr. Yes, with due respect, I want to challenge you. They not born anybody to remove the police protection of Sheyi Tinubu. Not even the IGP. They don't born away. The Inspector General of They Police. don't born away. Please respect the office of the IGP. They're not born away. No. Maybe the president. You think I'm joking? You will see. Well, Omoyele Sowore raised the point around the man that was detained and alluded to the fact that the president's son is almost more powerful than the IG of police and because of the fact that he's a directive. So we need to curtail those excesses. You are quoting Sowore. No, I'm saying that example. You are now quoting the opposition on this table. No, I'm supporting the opposition. Sheyi Tinubu, I'm not there. It's Dr. Abatio. He doesn't know your word too. Okolomo, Gomina Lola. All right. I'm not there. Very important. Sanawole Soyinka said he was shocked. He thought he was in a movie set when he saw one of Sheyi Tinubu's convoy. And now we are hearing that we need more boots on ground. I'm sure this whole week, that's what you've said on this table. Okay. Let me quote Professor Wole Soyinka directly. He said, let's not overdo things. Yes. He said, children are not potentates. They are not rulers. They should know their place. I think, everyone should commit that to memory. So the Nobel laureate is right to have been terribly shocked that the son of the president would have such a large convoy, what he calls a battalion. A battalion would be, a company of soldiers and maybe other officials. There is no office called the first son of Nigeria. There is no office in our constitution called the first daughter of the Federal Republic of Nigeria. I've had certain anomalous, nomenclatures of that nature. So such positions do not exist. And that's why Professor Soyinka is saying, let us not overdo things. Now, when you place his comment against the background of the fact that there has been an instruction from the president and the IG Inspector General of Police that VIP protection should be withdrawn, that those who are protecting VIPs should be civil defense officers. Mm-hmm. Now, in this particular case, this battalion, were they civil defense officers or were they soldiers and policemen? Mm-hmm. And you can also ask the question, what makes the son of the president a very important personality? Or makes the... Is the Ogo Eko? No, when you look at the protocol list, the son of the president is not a very, not a very important personality. Didn't he stay ahead of ministers in the protocol list in that country that we condemned it. We condemned it when it happened. And it has not happened since then. When he was attending council meetings, even his own father said, no, don't sit in council. So now, in this instance, Professor Wole Soyinka has helped to draw the attention of the president to what is clearly an abuse. And he says, look, children should not be overindulged. They should not have a sense of entitlement. Our message
is that the president should take special notice of this message from President Bola Ahmed Tinubu and realize that he, having directed the message from Wole Soyinka, from Professor Wole Soyinka, from Professor Wole Soyinka, he should then realize that he, having directed that VIP protection is on the books, because we need these soldiers to do their legitimate work. We need the policemen to do their legitimate work. Then his own son should not be seen to be going about with soldiers and policemen. He's not a VIP under the protocol list. If he needs protection, they should provide civil defense that they say can be available. He can hire private guards. There are private companies that are out there. No, some of the private companies are licensed. Yes, some private companies. Yes, they're licensed to carry guns in Nigeria. Where they will carry baton. They will carry baton. They will have relationship with the security agencies. But the president should lead by example and heed the advice of President Wole Soyinka. Dr. Bati, you will tell us who the VIPs are, since the president's son is not considered a VIP. Before I come to you, it's a VVIP. No, it's very important. No, it's not a government official. Very important personnel. It's not a VIP. It's not a VIP. He's a VVIP. Hold on, wait. I want to go. Dr. Abati ló ń jàre bí ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nù ó ṣàfẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ ó lè mọ́ make sense ṣùgbọ́n kó ṣàdá yàtọ̀ ó dá ẹja wá fẹlẹ́ ìkádìí gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ níbi tí wọ́n ti ní àbájáde ìrìn àjò àwọn delegate l'Amẹ́ríkà sí Nàìjíríà wọ́n ti padà délùú wọn báyìí o wọ́n ní gbogbo summary rẹ̀ náà ni pé wọ́n ní USA ìjọba USA ti wá ṣèlérí kì í tiẹ̀ ṣèlérí promise ni ìlérí wọ́n vow pé wọ́n múlẹ̀ pé àwọn máa protect religious freedom ní Nàìjíríà lẹ́yìn ìgbà tí àwọn lọ́mìkà wọn tán rán sí Benue IDP camps pé gbogbo ohun tí wọ́n wá fẹjọ́ wọn sùn àwọn ti lọ fojú àwọn wò ó àwọn sì bà bẹ́ẹ̀ pé gbogbo àwáwí tí ìjọba Nàìjíríà tán wá wí wọ́n ní asán lórí asán ni àfikán yá gbégbèsè abalajọ táàrẹ Tinubu tún fi jáde padà wípé àwọn pàṣẹ gbégbèsè lórí àṣẹ àwọn tá ń tó gbéná wojú ẹkùn láìsáwó àwọn ọmọ ní olódò rẹ jàgàbá ọ̀gá ọlọ́pàá ẹgbọ́ ká lọ́gọ́ ọlọ́pàá ká ní wọ́n fẹ́ ẹgbọ́gọ́ ọlọ́pàá náà ti kó gbogbo àwọn tán lè kó kúrò lẹ́yìn VVIP kí ni wọ́n sì ń wá lẹ́yìn ọmọ olódò rẹ kí náà wá lẹ́yìn àwọn mínísítà abẹ́ẹ̀rí ó máa ṣe o ẹ̀wọ̀n bọ́n ṣe ń darí olódò rẹ ríboríbo wọ́n sọ̀rọ̀ ẹnu wọn ò ká ìlú àwọn tán fi joyè àwọn tó súnmọ́ wọn náà ni o àwọn náà ni wọ́n náà gbégbèsè lórí ọ̀rọ̀ wọn yìí o. ó dáa o àmọ́ retí USA o ìgbésẹ̀ USA ló kàn báyìí kò sí ní tó kà wá pẹ̀lú àwọn olórí yìí wọ́n nìkan ṣe tẹ́lẹ̀.